You are watching Raj TV, Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel. Honorable Chairperson, respected teachers, distinguished panelists, and learned audience. I'm Dr. Basudeb Kumar Shah. Welcome you all to today's live webinar session powered by Vision and in association with Laryngology and Voice Association of Bangladesh, and today's scientific partner is UniMed UniHealth. দর্শক এবং আজকের যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন, আপনারা জানেন যে আজকে আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি, আর সেটি হচ্ছে কোভিড-19 এর বিরুদ্ধে কিন্তু একটি যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধের সম্মুখ যোদ্ধা হচ্ছে চিকিৎসকরা। এই চিকিৎসকদের জ্ঞানের পরিধিটাকে আরো বাড়ানোর জন্য, জ্ঞানের সীমাটাকে আরো ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবসময় রাজ টিভি চেষ্টা করছে সায়েন্টিফিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কনফারেন্সে। আর তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আজকের এই লাইভ ওয়েবিনার সেশন। এবং এখানে আপনাদের জন্য একটি সুখবর রাখছি যে এই সেশনে সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশের বরেণ্য চিকিৎসকরা, ENT স্পেশালিস্টরা তাদের জ্ঞানের যে মতবিনিময় হবে, সেই সাথে এই জাতির ক্রান্তি লগ্নে আমরা কিভাবে আরো সুন্দর চিকিৎসা দিতে পারি, বিশেষ করে ENT ডিসিপ্লিনের, সেই চেষ্টাটাই থাকবে আজকের এই আলোচনায়। Ladies and gentlemen, it's our great privilege to announce our foreign faculty. Well, we'll be glad to know that today's sessions, our foreign faculty is attending, and I'm very much glad to announce his name, Dr. David Lau. Dr. David Lau is renowned laryngologist working in Gleneagles Medical Center. Welcome, Dr. David Lau. Thank you, Dr. Basu. Thank you very much. Ladies and gentlemen, today's session's chairperson, আপনারা সবাই জানেন আমাদের এই বাংলাদেশের নাক কান গলা বিভাগের যে অ্যাসোসিয়েশনস, লারিঙ্গোলজি অ্যান্ড ভয়েস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আমাদের মাঝে আছেন, and he is our too much popular teachers in Bangladesh, and he is none other than Professor Dr. Kamrul Hasan Tarofdar. Professor Dr. Kamrul Hasan Tarofdar, sir, we welcome you to today's live webinar sessions. Thank you very much, ladies and gentlemen. Professor Dr. Kamrul Hasan Tarofdar, he is the professor of ENT, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, President, Laryngology and Voice Association of Bangladesh, President, Stark ENT Society, Chairman, Faculty of Laryngology and Head Neck Surgery, Bangladesh College of Physician and Surgeon, and he is the chairperson of today's live webinar sessions. Thank you very much. Now I welcome Professor Dr. Firoz Ahmed, sir. Professor Dr. Firoz Ahmed, Professor of ENT, Putra Adhunik Medical College and Vice President, Laryngology and Voice Association of Bangladesh. Sir, welcome you. Thank you, Basu. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now I am introducing to Professor Dr. S.M. Khurshid Mozumdar, Professor of ENT, Holy Family, Red Crescent Medical College, and General Secretary, Laryngology and Voice Association of Bangladesh. Sir, welcome. Thank you. Thank you very much. Now I am announcing our beloved teachers, my mentor, Professor Dr. Sheikh Nurul Fattar Rumi, Professor and Head, Department of ENT, Dhaka Medical College Hospital. Sir, welcome. Hello, welcome to, and especially I welcome our foreign faculty, Professor David, and Assalamu alaikum and good evening to everyone. Thank you very much. Now I am introducing our another faculty, Professor Dr. Sheikh Hasanur Rahman, Professor of ENT, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Organizing Secretary, Laryngology and Voice Association of Bangladesh. Sir, welcome you to our today's scientific sessions. And our another distinguishing panelist, Professor Dr. Muhammad Abu Hanif, Director, National Institute of ENT. I think he will join with us as early as possible, and definitely will introduce with him to you. Thank you very much. প্রিয় দর্শক এবং যারা আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, অনুষ্ঠানটি আজকের সায়েন্টিফিক পার্টনার ইউনিমেড ইউনিহেলথ পাওয়ার্ড বাই ভিশন। আমরা সবসময় চেষ্টা করছি যে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে একটু বাড়াবো, আর এই জন্যই কিন্তু আমরা দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞদেরকে আমাদের এই সেশনে সবসময় ইনভাইট করে থাকি।
এই পর্যায়ে আমি আমাদের ফরেন ফ্যাকাল্টিকে আমরা অনুরোধ করব তার প্রেজেন্টেশনটা দিবে। So I welcome Dr. David Lau to present to us your presentations. Thank you, Dr. Basu. So I'm going to present, thank you very much for your introduction, and thank you for inviting me to share some of our experiences. And I'm going to share some of our perspectives in Singapore on the management protocol for ENT diseases during the COVID-19 pandemic. We, as different countries, face the same problem and the same enemy, but we have unique challenges within our own country. And I just want to highlight these with a few graphs. So the first graph is a graph, and these are taken from the CDC. David Lau, please share screen. Please share screen. Your presentation. Please share screen. Your PowerPoint presentation. প্রিয় দর্শক, আপনাদের জন্য আরো একটি খবর জানিয়ে রাখছি, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে যারা চিকিৎসক রয়েছেন, আমাদের সহকর্মী রয়েছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার রয়েছেন, আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে লাইভ টিভির অফিসিয়াল কমেন্ট বক্সে আপনার মতামতটি তুলে ধরতে পারেন, আপনার প্রশ্নটি রাখতে পারেন। ডেফিনেটলি আজকে যে প্যানেলিস্ট যারা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার চেষ্টা করে থাকবো। তো অবশ্যই বেশি করে আমাদেরকে কমেন্টস করুন, আমরা বেশি অনুপ্রাণিত হব, এবং আমরা চাই যে আজকের এই সেশনটার মাধ্যমে আমাদের যে অজানা বিষয়গুলো আছে, যেখানে আমরা জানি না, সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জানতে পারবো আজকে এই সেশনে। আজকের আমাদের এই সেশনে কিন্তু বরেণ্য সব প্রফেসররা যুক্ত হয়েছেন। So Dr. David Lau, now you can start your presentation. Thank you. Okay, is the screen clear to everybody? Yeah. Okay, so we'll start the presentation, and we'll be talking about management protocol for ENT diseases during the COVID-19 pandemic. I want to illustrate some of the unique challenges that different countries face with a few graphs. And these graphs are from the European Center for Disease Control. The first one looks at the number of confirmed cases per 1 million people. And if you look at this graph, what you'll see is right at the bottom, Bangladesh seems to have a low number of cases per million people. And in fact, Singapore seems to have an even higher number of cases even than the United States. Now, why is this the case? This can sometimes be related to the number of tests that are being performed within the population. And if you look at the second graph, what you will see is that picking up the number of tests that it performs, and it is fairly close to the number of tests per 1,000 people that are performed in the United States. You can see that the amount of testing that is being performed is actually relatively low. And this might help to explain why the number of cases diagnosed is also low. What then really is important is what about the number of deaths that occur? And if you look at the third graph, what you'll see is that in the United States, the graph is very high. So there's a high number of deaths per million people, whereas both in Singapore and in Bangladesh, relative to the United States, the deaths seem to be very low. Now, the death rate can relate to the amount of testing that you do. It can relate to the health of the population. It can relate to whether the health system has been overwhelmed. And there are numerous factors that can affect this. But what I want to show you is in the fourth graph here, which is the number of new deaths per million people per day. And I've only compared Singapore and Bangladesh because the United States is much higher. But if you look at these two graphs, what you'll see is that Singapore has had some fluctuations and now seems to be at a relatively low level. Whereas if you look at the darker graph for Bangladesh, you can see that the number of deaths per million people
seems to be rising at an exponential rate at this point in time. In other words, the peak has not been reached. Why is this important, and why the concern as the ENT surgeons? Well, many of the ENT procedures that we do, for example, putting in an endoscope, examining a throat, generate aerosol. And this means that as ENT surgeons, we are at particularly high risk of contracting infection. And this risk is increased by high levels of undetected spread in the community. So if it is not being tested, there are high levels of undetected spread. The risk to us as surgeons becomes very significant. And what we want to know is, how do we protect not only ourselves, but also our staff and our patients to be safe during the time of the COVID-19 pandemic? The first step that ought to be taken as patients enter the hospital are that all patients should be screened, and they should be screened with a questionnaire as well as temperature measurement. The questionnaire should include questions for acute respiratory infection in the last 14 days, particularly if the patient is febrile, if they have a fever. We have to keep in mind that the peak time of infectiousness from the onset of symptoms is 7 days. And after about 14 days, that infectiousness reduces and almost to zero. But in some patients, there can be viral remnants for up to 6 weeks. There has been a lot of attention in the international literature about anosmia, which can be an early symptom and can be an isolated symptom in patients with COVID infection. And we have to take this symptom seriously. We typically, at least in Singapore, will include in the questionnaire questions on the contact history, suspected case or confirmed case, whether they have traveled, and then finally we measure everybody's temperature as they come into the hospital and subsequently as they come in measurements. Before we carry out any examination or procedure, we want to ask a couple of questions. Firstly, can the procedure be deferred? Can it be delayed at least in a particular country? So we want to ask, is the condition serious? Is it life-threatening? Is there an airway issue? Is the patient having cancer? And we want to know also whether it is possible to carry out a remote consultation. For example, by telephone, by messaging, by video consultations, and sometimes even treatment can be carried out remotely. For example, we do medication delivery consultations using Skype rather than face-to-face consultations. If we are carrying out, for example, a laryngeal examination, there are a few things that we need to be aware of. The first thing is that the room should be well ventilated. The second thing is that within the consultation room, we want a minimum number of personnel. The third is that we want to avoid doing complex procedures. So procedures such as injection, procedures of the larynx, or even transnasal esophagoscopy, avoid until the peak of the pandemic is over. We want to avoid transoral examinations because they tend to generate more aerosol. And it is better to use, if you are examining the larynx, to use a video endoscope in order to create some separation between the patient and the doctor. We need to keep the patient comfortable so that they do not choke and gag, and we must ensure that we use appropriate PPE for aerosol generating procedures. Consists of an N95 mask, fluid resistant gown so that there is no aerosol onto our clothing, gloves, and if possible, a hair cap. If we think that the patient is positive or has a high risk of being positive and it is available, then we should use a PAPR, a powered respirator.
and the procedure should then be carried out at the very least in an isolation room, not in the general clinic area. When we use PPE, it is very important that we use it effectively and correctly. So we need to make sure that the mask is properly fitted. When we put the mask on and off, we have to use proper protocol. The most important among this is keeping the hands clean before we touch the mask, either putting it on or taking it off. We must remember that when we're wearing all these type of equipment, that it can result in fogging of our glasses, of our masks. Visibility can be poor, and this can add risk to the doctor and the patient. And we may want to practice using the equipment before carrying out any complex procedures. In addition to PPE, there are other precautions that should be taken in the clinic. There should be a set physical distance. In Singapore, it is 1 meter. In other countries, it is 2 meters between patients. All patients should wear a mask. Patients only come in with one other accompanying person. And when they leave, adequate disinfection of the equipment and the surfaces is very important. And we have to properly dispose of the PPE in order that the contaminated PPE doesn't result in spread of infection. If we're in the operating theater, there are a number of specific considerations that should be taken into account. The first is that there should be full PPE for all procedures that are aerosol generating. If the patient is known to be positive, we should actually avoid operating on them unless the procedure is emergency or life-saving. Before carrying out any procedure, particularly on a positive patient, we need to plan the procedure. We need to rehearse the procedure with the rest of the operating room staff. And we need to minimize the amount of personnel and equipment that are in the operating theater. If there is a negative pressure operating theater available, we should use this facility. And after the case is completed, there should be thorough disinfection using protocols that are approved by the infectious disease unit of the hospital or using WHO protocol. When we are carrying out laryngeal surgery, we want to intubate the patient. We do not want to use jet ventilation. We should ensure that the suction circuits are closed circuit so that the suction does not get recirculated into the operating room space. And we should also ensure that any problems, for example, comfort using the face shields, fogging, that all of these are taken care of by proper planning before carrying out the surgery, rather than encountering these problems during the surgery. What is the generating procedure? Any procedure. So for example, nasal surgery, septoplasty, turbinate surgery, sinus surgery, tonsil surgery, laryngeal surgery, even mastoid surgery, and of course tracheostomy. These are all aerosol generating procedures, of which the tracheostomy is probably the most high-risk procedure. We have to keep in mind that certain instruments may increase the risk when carrying out an aerosol generating procedure. So for example, a microdebrider and a drill may actually increase the risk. And we also should keep in mind that there are some operations that we carry out that do not involve mucosal exposure. So for example, a simple myringoplasty, a thyroidectomy, there's minimal mucosal exposure or no mucosal exposure, and they can be performed once the patient is intubated using standard surgical mask and gown and gloves. I just want to say a few words on tracheostomy in known COVID positive patients in order to increase our safety if we are required to carry these out. The first is that we should have a high threshold for performing the procedure. In other words, we should try and delay the procedure as much as possible when they are past the most infectious phase. We should avoid carrying out tracheostomy during the period of viremia.
So for example, if the patient's very pyrexial, the inflammatory markers are very high. The team performing the surgery should be skilled, the roles should be rehearsed, and all the equipment that is going to be used should be carefully set out in advance. We should use full PPE, and bearing in mind that fogging can occur, the temperature of the operating room might need to be reduced. And wherever possible, if it is available, we should use positive pressure respirator as well as a negative pressure room, if these are available. When we are making the window in the trachea, the patient should be pre-oxygenated, ventilation should be stopped, and the patient should be paralyzed so that there's no chance of them coughing or exhaling when the window is being created. And even after the tracheostomy has been inserted, we have to be careful to minimize disconnection of the airway circuits when transferring the patient from the operating table to the bed and from the bed to the ICU and so on. So I just want to emphasize again that in the coming months, particularly as the peak of the pandemic is reached, that safety really has to come first for ourselves, our staff, and our patients. And essentially, appropriate PPE and meticulous clinic and OT infection protocol are going to help to reduce infection in healthcare personnel. We do have some guidelines from the College of Surgeons in Singapore. I've put these up on the slides. You're welcome to read through these should you wish to. And with that, I would like to thank you, and I hope and pray that everyone will maintain and stay safe. Thank you. Very excellent presentation. Thank you very much, Dr. David Lau. We have learned a lot of things from your presentations. It was very excellent and very richful presentations. It's sessions for panel discussions. First of all, I would like to come Professor Dr. Kamrul Hassan Tarubda, sir. Sir, you know, we are actually facing against the notorious virus COVID-19. So can you explain why it's so peculiar? What's the special characteristics of this virus and path of entry in human body? Please. Thank you. Thank you, Vasudhar. Thank you, David Lau, join with us. You are not only our friend, you are a friend of Bangladesh. Beautifully, you are presenting in this situation. COVID-19 is a coronavirus. The virus has got the outer shell like corona, like sun. Peculiarity is an unseen enemy. And actually still, no immunity is developed anywhere in the world. Not that once it is infected, second time it will not be infected. Actually, for any virus is not a living thing, very small, less than 0.3 micron. And it can entry is mainly the oral cavity, nose, throat, eyes. And yes, people are also talking about what the ear is the entry. If the ear is a perforated eardrum and there is discharge, in that case, the secretion, if it is contaminated from there to the nasopharynx, then it can. Now the people are also thinking that the skin, there's a micro trauma in the skin as the ACE inhibitor, and there's a receptor. If there is a trauma and the infective organism goes through the trauma in the skin, it also involved, because these virus, these coronavirus or RNA virus, previously in the same family, SARS or MERS virus, though it is not living, but it increases multiple times with the multiplication in any plants, animals, human being. And the human, it is now the people are thinking comes from some of the, I'm not sure even the bat, pangolin, from that area it is come. It is not coming from the laboratory of China, though it is start from the Wuhan. And after entering the body, it multiplies. It multiplies. So the entry point is the nose, oral cavity, eyes, mainly three things. And mainly why we're scared, especially the ENT people,
because the aerosol generating, it's spreads by the droplet, or the aerosol is the smallest part of the droplet. By sneezing, by coughing, by secretion, by oral cavity, generally the people are thinking, and the science is telling, the so small the droplet, the aerosol, it will stay in the atmosphere is more, and it spreads within proper distance for the 3 feet. People are sometimes is thinking, if there is repeated sneezing, it go up to the 6 feet. So there should be a social distance from that area. As this is the third stage of the disease in our country, you should think that every person should be positive. Who is the even the doctors or the healthcare personals who are working, they can be the spreader. They can be the even super spreader. So what the David is showing by his graph and other thing, as the testing facility is increasing in our country, still we are not knowing how many percentage of people is affected. But still 20% is affected. Among these, the death rate in some of the countries, such as the UK, USA, it is 3.5%, but still in Bangladesh, it is 1.3% death. Still, the doctors, healthcare provider and workers able to control in this situation as we are working. But thing is that everybody, we are now in a psychological and other stress problem. So we don't know how can it spreading the others. So our thing, mainly our today's thing, what we learned from the David Lau, how we have to start our work. So it is all ENT examination is the aerosol generating. How to combat? We have to give, as the peoples are non-COVID patients are also suffering. COVID patients are also suffering. So in suspected cases, there is some problem. There should be means and know how to overcome this situation. We have to work, but not out of it. We have to take precaution. What David is saying, the precaution should be taken not only by the patient, doctors, therefore all healthcare, all attendee, and all the who is working. So everybody should take precaution, because why it is a dangerous virus. Because 80%, yes, symptomless, they will improve. 15% become critical. 5% become very critical, and even death can be occurred by pneumonia, acute respiratory distress syndrome, by heart attack, by clotting mechanism, others. So this thing, we should be prepared ourselves. We will look at the patient. We will do our surgeries, but following the guidelines. What Bangladesh, the Society of Head and Neck Surgeons of Bangladesh, they are also giving guidelines and the protocol and guidelines. Thank you very much. Thank you very much, sir. We'll come you again. Now I would like to come to Professor Dr. Firoz Ahmed, sir. Professor Firoz Ahmed, sir, please. Producer, please take me the advantage to Professor Dr. Firoz Ahmed, sir. I would come to him. Professor Dr. Firoz Ahmed, sir. Hopefully he will come again. And Professor Dr. Firoz Ahmed Khan, sir. Yes, he is visible now. Sir, regarding the symptoms, you have some practical experience you shared with me. So a lot of symptoms, and that is a bit similar to like other common flu-like syndrome. So where is the specific differentiating points? We can differentiate the symptoms of COVID-19 patients and symptoms of common flu-like virus attack. So what is the main significant characteristics of symptoms? Can you explain? Thank you, Basudev. Thank you, Dr. David, and thank you, Chairman of the session. Actually, the symptom of COVID is mainly temperature, low grade. He has body ache, malaise, he has cough, dry cough, and then fatigue. These are the main symptoms, and then it comes breathing difficulty. He may have some neurological symptom in ENT anosmia, sudden anosmia, it may be. He may have some delirium. He may have some loss of taste also. And nowadays, a throat pain,
throat pain is added as a symptom of COVID, throat pain. So people and nasal obstruction, some rhinitis, it may be a symptom. So nowadays, when I am doing private practice, I am seeing maximum patients coming that he have something discomfort in the throat discomfort. So they don't have any problem during taking food. They don't have actual pain also. So, but they will tell that they are feeling discomfort. Something is there. They may be during deglutition, something is going down and up, but not moving. They're trying to cough it out, but it is not coming out. These are the symptoms they're telling, and they're afraid that it may be a COVID symptom, throat pain. Actually, this symptom may occur due to allergy, postnasal drip, what we are telling, sinusitis and postnasal drip. It may be due to simple reflux GERD. It may be due to this. It may be simple pharyngitis, or it may be stress, simple stress. Patients are in stress and they're trying repeated to cough it out, and making more injury and making more discomfort. So what we are telling to the patient that if you have only this type of discomfort, no any other sign, symptom of the fever or dry cough or any other problem of myalgia, fatigue, if you don't have this problem, just wait in the room. We have tried to give them anti-reflux treatment. We try to give some anti-allergy treatment, and we may ask him to make some gargling, take tea, coffee, fluid of water, and relief of tension, anxiety, stress. And if it does not improve in time, if you have some other symptom, unless some other symptom is suited, anosmia in ENT support, or he has some other myalgia, severe weakness, then we may ask him to do some COVID test. Okay, now we COVID test available, but majority patient I found, those who are coming with boldly and telling that they have nothing, only mild fever, they are more dangerous. Mild fever, no any other problem, no throat pain, they are more dangerous. Some are coming with mild anosmia and they did not give importance, they are more dangerous. But this type of psychological or anxiety and stress, thinking that I may have COVID, this type of patient is much more also. But we will not ignore this patient also. If it not improve, and if we have accentuated headache or any other fatigue or weakness, mild fever, they should go for COVID test. This is the thing. And okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I will again come to you regarding some symptomology. I would like to come to Professor Dr. Sheikh Hassanur Rahman. Rightly mentioned, Professor Dr. Firoz Ahmed Khan sir, anosmia. Regarding the anosmia, I would like to hear from you. What are the pathogenesis of anosmia? What is the cause behind this situation, behind this crisis, anosmia? Why? What is the impact of virus regarding the anosmia? Please explain for our audience. Thank you, Dr. Bashu. You have seen presentation of Dr. David. He is our friend for long time. He has marked red. Anosmia has been marked red because anosmia, although as a symptom it is not dangerous, but as its impact it is very dangerous because it is a novel virus. Many new things are being discovered. Initially, the symptoms of the disease were official symptoms. We can mention the official symptoms were fever, cough, sore throat, nasal congestion. But anosmia was not an official symptom. That is approved symptom of corona. But later on, studies in Germany, they found that about 2/3 of the patients come with anosmia. In South Korea, they found 30% of the patients are coming with anosmia. Even some patients are coming only with anosmia, no other signs or other symptoms. They are not suffering too much, but they are spreading the disease silently. So after
different studies in different countries like Iran, Italy, different parts of the USA, and they have approved it as an official symptom. UK has approved it on 18th of last month, 18th of May as an official symptom. And USA has also approved this as official, but Bangladesh has not yet approved this as an official symptom. So I think it soon, very soon, it will be approved as an official symptom of COVID-19. So you have asked me what is the pathophysiology of this symptom? Cause of anosmia. Cause of anosmia, yes. In the olfactory mucosa, there are two types of cells. Many types of cells, mainly sustentacular cell and olfactory sensory neurons, sensory cells. Sustentacular cells are supporting the olfactory sensory cells, sensory neurons, sensory cells. Research found that there are some receptors for the spike protein of the coronavirus in the sustentacular cell, and they bind with the sustentacular cell and damage the sustentacular cell, not the sensory neurons. Directly, it is not affecting the sensory neurons, but the sustentacular cells, microvillar cells, and affecting the goblet cells. By affecting these cells, they are damaging the sustentacular cells, though, so there is no support to the olfactory neuron cells, and thereby they affecting the function of the sensory neurons, and thereby causing the olfactory problems. And they has the sustentacular cells has the gene similar to that found in the lung cells. So they are commonly affected by the lung cells and the olfactory neurons, and thereby affecting the olfactions. And it may be it also affect the taste sensation. It may be secondary to the loss of olfaction, or it may affect the receptor cells in the tongue as well. And anosmia may have another mechanisms not yet proved. It may affect the higher part of the pathways of the olfaction, like olfactory bulb or piriform olfactory side. Olfactory cortex may also be affected by the cells. So this is the pathophysiology of the affecting the olfaction. Thank you very much. We have learned the cause behind the anosmia and the loss of taste sensations. I think our learned audience have caught the point, and they also very much delighted and very much happy to hear the explanation of that cause. Now I am coming to Professor Dr. Muhammad Abu Hanif, sir. Please unmute your mic, Professor Abu Hanif, sir. Professor Abu Hanif, sir, please unmute your mic. Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, now I introduce our another guest panelist, Professor Dr. Muhammad Abu Hanif, sir. He has joined with us. He's the director of National Institute of ENT and renowned head neck cancer surgeon in Bangladesh. We are very much privileged to get him, sir. Welcome to our today's sessions. You have joined later, a bit late, but we are welcome you very much in our sessions, and we are very much proud of you to get in our sessions. Professor Muhammad Dr. Abu Hanif, sir. Sir, my question is to you. Regarding the symptoms we have learned from Professor Dr. Sheikh Hassanur Rahman and also Professor Dr. Firuz Ahmed sir, and also from David Lau. So now, how on which diagnostic criteria we can just select a COVID-19 patients? The major diagnostic criteria. Professor Dr. Muhammad Abu Hanif, sir. Sir, unmute. Please unmute your audio. Unmute. Okay, can you hear? Yes, sir. Yes. Can you hear now? Yes. Okay, Yes, thank sir. you, Bashu, and thank you, my great teachers, my seniors, Professor Kamul Hassan Tarabdar, Professor Firuz Ahmed, Dr. Babur, Professor Kush Madumdar, all the senior and the renowned people, and Dr. Rumi also. And I like to congratulate Dr. David for his nice presentation. Though I was late, but I could see the valuable parts of his presentation. Bashu,
I want to know, is it going on live, the audience? Yes, sir. It is live. It is live. Home and abroad, the people are watching our sessions. People are viewing this? Also, people's medical personnel, health workers, all are watching our session. Oh, fine. Thank you. So this is a very, very important discussion regarding COVID. You know, Dr. David, who has given a very, very important and valuable presentation regarding the guidelines of the management, diagnosis, and others. With the permission of our panelist and Mr. David, if you don't mind, can I speak in Bengali, because a lot of viewers here, they want to know something, because Dr. David and other, they can understand all the things what actually we are speaking, but all the viewers think they cannot follow or they cannot understand these important informations. My teachers who said very, very important, if I just sum up, Firuz sir, he told, Babur also told very important things. দেখুন, যদি তার করোনা ভাইরাস হয়, প্রথমে তার কিছু শরীরে দুর্বলতা নিয়ে আসে, কিছু কিছু রোগী জ্বর নিয়ে আসে এবং শুকনো কাশি নিয়ে আসে, অনেকে আছে গলা ব্যথা, নাকের ডিসচার্জ, এগুলো নিয়ে আসে। এগুলো আমার স্যার বলছেন, ফিরোজ স্যার। ডক্টর বাবুর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ল্যারিঙ্গোলজিস্ট অফ দিস কান্ট্রি। ও যে কথাটা ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছে, সেগুলো অ্যানোসমিয়া। অ্যানোসমিয়া মানে হলো আর হাইপোসমিয়া, যখন মানুষের ঘ্রাণ শক্তি কমে যাচ্ছে। সে অনেকগুলো রেফারেন্স দিয়েছে এবং আজকাল অনেক রোগী আমাদের কাছে আসছে এবং এরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে অথবা ডাইরেক্ট ইনভলভমেন্ট হিসেবে আমাদের রোগীরা খেতে পারতেছে না। তারা বলছে যে আমার কোনো স্বাদ লাগছে না, লস অফ টেস্ট। আমরা সাধারণত রিফ্লেক্স জানি, যার অ্যানোসমিয়া হবে বা হাইপোসমিয়া হবে তার কিন্তু টেস্ট কমে যাবে। যদি সে সাইমালটেনিয়াসলি যদি আমার টেস্ট বাসকে ভাইরাস এফেক্ট করে বসে, তাহলে কিন্তু সেখানে ডাবল প্রক্রিয়া হবে। সেই জন্য আমাদের রোগীরা খেতে পারতেছে না, না খাওয়ার কারণে তারা অনেকে অনেক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং কোভিড যতটুকু আক্রান্ত না করছে, তার চেয়ে বেশি কিন্তু আক্রান্ত করছে, আক্রমণ করছে আমাদের দুর্বলতা এবং পারিপার্শ্বিকতা। সেই জন্য আমাদের এই জিনিসগুলোর বিষয়েও আমাদের এখন গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে। আগে অবশ্য হাইপোসমিয়া বা অ্যানোসমিয়াকে আমরা অত বেশি ভালোভাবে বুঝতে পারি নাই বা রোগীরা অত বেশি প্রকাশ করে নাই। এখন কিন্তু এই জিনিসগুলোই বেশিরভাগ আসছে। হ্যাঁ বাসু, তোমার প্রশ্ন ছিল আমার কাছে যে কি করে, বলো প্রশ্নটা আবার বলো তুমি। প্রশ্নটা স্যার, যে আমরা যারা ফ্রন্টলাইন ফাইটার, স্পেশালি আই এম ওয়ার্কিং ইন ফ্রন্টলাইন ফাইটার, ইউ নো, তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা নিজেরা একটু পাজেল হয়ে যাই, যে ম্যাক্সিমাম রোগী আসছে, যেমন ফিরোজ স্যার যেমনটা বলছিলেন, এখন সবাই এসেই বলতেছে স্যার আমার গলার মধ্যে একটু কেমন যেন করতেছে, একটা ইরিটেশন ফিল হচ্ছে। এখন এটা কি কাশি নাকি, এটা আমরা ঠিক বলতে, মানে তারাও এক্সপ্লেন করতে পারে না, ক্রাইটেরিয়া গুলো আমরা সেট করতে পারি না। আবার জ্বরের ক্ষেত্রে জ্বরের ক্রাইটেরিয়াটা আমরা স্যার অনেক ক্ষেত্রে মানে ঠিক করতে পারছি না, যে জ্বরটা কি লো গ্রেড ফিভার, আজকে বললেন ডেভিড লাউ তার প্রেজেন্টেশনে বলেছে, কিন্তু এটা কি পারসিস্ট করবে, এটা কি নির্দিষ্ট সময় পর পর আসবে কিনা, আবার কাশি হলে সেটা কি প্রোডাক্টিভ কফ হবে কিনা, তারপর সে জেনারেল উইকনেস, অনেকে স্যার ব্যথা নিয়ে আসে। আমরা একটু পাজল হয়ে যাই, তো আমাদের মেজর ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া স্যার কি কি হবে? না না ঠিক আছে, তুমি যেগুলো বলছো আমি বলি, যেগুলো বলছো সেগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমার স্যাররা অলরেডি বলে গেছেন সেগুলো। দেখো, জ্বর হাই গ্রেড হয়, লো গ্রেড হয়। জ্বর কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো প্যাটার্ন, যেমন ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডের মতো কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো প্যাটার্ন নিয়ে আমার রোগীরা আসছে না, বলছে না। সবচেয়ে বেশি আমার রোগীরা যে কথাটা বলছে, দুর্বলতা, খেতে পারছে না, গন্ধ পাচ্ছে না, জ্বর হচ্ছে, মাঝে মধ্যে থেমে যাচ্ছে, আবার কাশি হচ্ছে এবং সেই কাশি খুব শুকনো কাশি এবং সেটা খুব কষ্ট দিচ্ছে। এবং কিছু কিছু রোগী তাদের শ্বাসকষ্টের কথা বলছে, যে আমার বুকে কিছুটা চাপ হচ্ছে, আমার কখনো কিছুটা শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। এই জিনিসগুলির সাথে যদি আমরা আরটিপিসিআর করতে পারি, সাথে সাথে যদি আমার সুযোগ থাকে, যদি আমি সিটি স্ক্যান করতে পারি, এই দুটাকে যদি আমি মিলাতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার ডায়াগনোসিস অনেকটা চলে আসে। বিশেষ করে আমার আরটিপিসিআর মোস্ট ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, এবং এটাই হলো আমাকে ডায়াগনোসিস বলে দিচ্ছে। এটার কতগুলো দুর্বলতার দিক আছে, যেমন ধরো 25 to 30% এমনিতেই তাদের ফলস নেগেটিভ আসতে পারে,
আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্যাম্পল কালেকশনের ব্যাপারে বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, টেম্পারেচারের ব্যাপার, এগুলোর কারণেও কিছু হয়তো পজিটিভ জিনিসগুলো নেগেটিভ হতে পারে। সিটি স্ক্যান এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর। কিছু স্টাডিতে বলছে এটা প্রায় 97% তোমার সেন্সিটিভ। সুতরাং এই দুটাকে যদি আমি মিলাতে পারি তাহলে আমার জন্য কনফার্ম ডায়াগনোসিস। কিন্তু যদি আমি এগুলি কোনো কিছুই না পাই, যদি মিসও করি, তারপরেও যদি তার এই ধরনের ক্রাইটেরিয়া থাকে, এই ধরনের সিমটম থাকে, তাহলে কিন্তু আমাকে কোভিড হিসাবে আমাকে চিকিৎসার প্ল্যান করতে হবে এবং তাকে আইসোলেশনে নিতে হবে এবং তাকে যত ধরনের কোভিডের সতর্কতা সবকিছু নিয়েই তাকে চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। Thank you, sir. Thank you very much for your nice explanation. I will come to you again. Now I'm coming to Professor Dr. Sheikh S.M. Khurshid Mozumdar sir এর কাছে একটু আসতে চাই। Professor Dr. S.M. Khurshid Mozumdar sir নিশ্চয়ই আপনি আছেন আমাদের সাথে। আমি প্রোডিউসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যারকে ভিজিবল করার জন্য। প্রফেসর ডক্টর S.M. Khurshid Mozumdar স্যারকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি পর্দায়, এবং সেই সাথে আমাদের অনেক লার্নেড অডিয়েন্স আছে, তারা অনেক প্রশ্ন রেখেছে, সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরটাও আমরা সেকেন্ড সেশনে নিব। আমার মনে হয় যে প্রফেসর ডক্টর S.M. Khurshid Mozumdar স্যারকে আমরা একটু ভিজিবল দেখতে চাই। Creating the attention to producer, please give the chance to Professor Dr. S.M. Khurshid Mozumdar sir. Yes, he is coming. Professor Dr. Professor Dr. S.M. Khurshid Mozumdar sir, so welcome. My question is to you regarding the clinical examinations. As Dr. David Lau mentioned in his presentations, the precautions. Can you explain for our young generations, otologists, otolaryngologists, what extra precautions they will take before the clinical examinations in this COVID-19 situation, mainly ear, nose, and throat? Thank you, Dr. Bashu, and I welcome our friend Dr. David Lau, Professor Amrul Hassan Tarafdar, and Professor Abu Hanif, and Firoz Ahmed Khan, and Professor Rumi is there. Anyway, my point, how the youngster and we are going to examine the patients in the clinic and as well as in the procedures, because ENT is a surgical discipline, and here we can see patients, we can hear the patients, and most of the diagnosis we can do by this. And in some cases we have to go for examining the larynx, examining the throat, and sometimes we have to go for endoscopy. The question is to safety, and safety concerns here is the patient, safety concerns with the patient's attendance, safety concerns with our chamber attendants, safety concern with the surgeons. And in all these things we have to keep in mind. We have to keep in mind all these factors. Doing a simple clinical examination in our clinic, we have to go through this level of our PPE protection. There are 3 levels of protection have been already been classified. In level 1 protection, in level 2 protection, or grade 1 protection, grade 2 protection, and grade 3 protection. For clinical examination, it is recommended to go with the grade 2, and for procedures as well as in the surgical operations, we have to go for grade 3. In grade 1, this is important and this is useful for our attendance in the clinics as well as in the operation theaters also. But the assistants of the operation theater and the surgeon will go with the same standard of their level of protection. In the level 1 protection is very simple. We have to go for a mask, a very good mask, with our head cap, with our water non-penetrating gowns, and also the shoe covers as well as a head cap. But when we have to go for clinical examining the throat, when the patient may give a cough, and when we examine this patient, in that cases, even when we examine the nose,
we have to go to the level 2 protection. And in level 2 protection, we have to cover our eyes with the eye shield, and the other things, the gown, the head cap, the gloves. Yes, gloves is definitely essential. The gloves and the body, the PPE parts, as well as the shoe covers. But in surgical procedures, we must have to go with our face shield. The face shield, and as well as even for if we can take care without any our shoe covers, we can go for clinical examinations. But for surgical procedures and the procedures like video endoscopy or laryngoscopy, we should go with the level 2 protections. Okay, thank you very much. Regarding the protection, I think the youngsters, young surgeons, they will learn from. Now I will come to Professor Dr. Sheikh Nurul Fatah Rumi sir, Professor and Head Department of Dhaka Medical College, ENT Dhaka Medical College Hospital, my teacher. I welcome Professor Dr. Sheikh Nurul Fatah Rumi sir to our today's sessions, and attention creating to producer, please bring Professor Dr. Sheikh Nurul Fatah Rumi sir. I think Professor Dr. Nurul Fatah Rumi sir will come within very short time. Now I would like to come to Professor Dr. Kamrul Hasan Tarafdar sir. স্যারের কাছে আমি একটু বাংলায় জিজ্ঞেস করি, যেহেতু আসলে সেশনটি আমাদের দেশের মানুষের জন্য, মাতৃভাষায় কথা বললে আমরা বেশি বুঝতে পারি। তো স্যার, এই যে একটি ট্রাকেস্টমি পেশেন্ট যদি আসে, আমরা যে প্রবলেমগুলো ফেস করছি এই মুহূর্তে, একটি হচ্ছে নিজের নিরাপত্তা আর একটি হচ্ছে রোগীর জীবন, দুটি যখন আসলে পাশাপাশি হয়ে যায় তখন আমরা একটু ধূম্র জালের মধ্যে পড়ে যাই। যে একটি ট্রাকেস্টমি পেশেন্ট, এটা একটা ইমার্জেন্সি। আমি যদি ওই মুহূর্তে কিন্তু তার হিস্ট্রি নেওয়ার সময় নেই, তার পরীক্ষা করার সময় নেই, আমি ঠিক মতন প্রিকশন নেওয়ার সময় নেই, তো ওরকম একটা সিচুয়েশনে আমি কিভাবে একটি ইমার্জেন্সি ট্রাকেস্টমি প্রসিডিউর করব? নাম্বার ওয়ান, প্রোটেকশনের কোনো বিকল্প নাই। আমি দেখলাম একটা কোয়েশন, এই ডক্টর বল্লভ জানাইতেছেন, how all senior doctors are affected or infected. This is a transmission, face-to-face transmission. This is the aerosol. Tracheostomy is one of the important aerosol generating procedure. Okay, the patient comes with distress or stridor. Whether the patient, one thing, surgical triage is very important. What the Professor Hanif says, in some areas the patient comes with cancer leading to stridor. One thing. And another thing, patient is COVID positive, patient is in the operation theater, he is in the ventilator, or he needs tracheostomy. Two things is more different. It's better in the COVID area, what the David shows. During COVID, it is better to delay for 3 weeks. And some of the position is important, because within the 7 or 10 days with the COVID positive patient, it will take in its own course. As the complication is more, it is not necessarily the tracheostomy is clear of the complication or other. If the thing is that the patient needs tracheostomy immediately, number one, surgical triage, it is better the patient has given the examination or PCR test for COVID. Okay, the patient has got no test, patient is coming with emergency. Yes, we can do it in some of the important, but thing is that surgical tube is better. Expert surgeon, they should be the younger one. And it is better to done under general anesthesia. I think no anesthetist will keep the anesthesia without getting the information the patient is COVID positive or not. So it is advocacy from WHO and WHO UK and USA. It's better to done under general anesthesia. So general anesthesia is done better in the operation theater. You know, in our OT is not, all OT is not equipped in the negative OT with HEPA filter. Is better if these are available. Our OT is better with a closed suction unit. It is an open suction unit is tracheostomy. If you suck it, then there is a chance of aerosol generation is the more. Again, during tracheostomy, it's better it is covered up. Dhaka Medical has making important things, steps for any patient coming. They are going for oral cleaning with a betadine gargling, nose cleaning with a betadine spray, cleaning the patient in the operation theater. In this operation theater, we equip with very little attendance, only one attendant. Sister should be minimum. If for the anesthesia precaution, anesthetist should take precaution.
And during intubation, for the surgeons, it's better they stay outside at least for 5 minutes. During extubation, the same thing. And the anesthetist, he should be the all protection, level 3 protection. তাকেও N95 মাস্ক পরতে হবে, তাকে ফেস শিল্ড, আই শিল্ড পরতে হবে। এই যে পাওয়ার কন্ট্রোল রেসপিরেটর যেটা আছে এটা যদি থাকে তাহলে ভালো, না থাকলে উইথ প্রিকশন পেশেন্টকে যদি আলাদা উইথ মাস্ক নিয়ে ঢুকানো হয়, পেশেন্টকে আলাদা বাইরের থেকে ভালো করে একটু সাকশন নেওয়া হয়। তো পেশেন্ট যখন অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হলো, দেন ট্রাকিওস্টমি যারা করবে বেটার একটা যদি স্টেরাইল ড্র্যাপ থাকে, আমাদের দেশে অলরেডি তৈরি করা হয়েছে, ওই ড্র্যাপটা যাতে ওই সিক্রেশন গুলো বাইরে না যেতে পারে, খুব তাড়াতাড়ি যাতে করা হয়। ইন এডিশন যখনই এই ট্র্যাকিয়াকে ইনসিশন দেওয়া হবে তখন যাতে অ্যানেস্থেটিস্টকে বলা হয় যে ওই ড্রাগকে ইউজ করে যাতে লিটল সিক্রেশন হয়, যাতে সয়েলড না হয়, ওইগুলো যাতে ক্লিয়ার থাকে। সাকশনটা যদি আমরা ওপেন সাকশন ইউজ করি, ইজ বেটার টু অ্যাভয়েড সাকশন ইন 10 সেকেন্ডে বেশি না হয়, যাতে ইনজুরি না করতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি যাতে আমরা ট্রাকিওস্টমি টিউবটাকে সেট আপ করতে পারি, এন্ডোট্রাকিয়াল টিউবকে যাতে আমরা একটা ব্যাগের মধ্যে প্রপার ডিসপোজ করে নেওয়া হয়। And patient shifting is more important. Patient, even though for doffing and donning is more important, যারাই করবে এবং ওই যদি কোভিড পজিটিভ হয় না হয়ে আমরা জানি না, তাহলে যাতে ডিউরিং অপারেশন পেশেন্টের এটলিস্ট একটা তাদের প্রপার স্টাফ থেকে যে এটলিস্ট একটা সোয়াব নিয়ে নিতে পারে নোজ বা নোজোফেরিংস থেকে, আমরা তাড়াতাড়ি এটা পাঠাই দিতে পারি। বাট এইটা তো করতে পারি হোয়াট দ্য প্রফেসর হানিফ সেজ বিফোর এডমিশন, পেশেন্টকে একটা সিটি স্ক্যান অফ চেস্ট উইথ আদার সিমটম উইথ হিস্ট্রি, যে তার সাথে কোনো তার বাড়িতে কোনো কোভিড পেশেন্ট পজিটিভ আছে কিনা, অথবা সে রিসেন্টলি বিদেশ থেকে আসছে কিনা, কামিং ফ্রম অ্যাব্রড, অথবা তার সাথে ওই হিস্ট্রি গুলো আছে কিনা। এইটা দিয়ে আমরা সার্জিক্যাল ট্রায়াল দিয়ে অনেক কিছু নিতে পারি। বাট ইমার্জেন্সি অপারেশনের খুব বিকল্প নাই। আমরা যদি প্রোটেকশন না দেই, এখানে হেলথ স্টাফ, হেলথ কেয়ার ডেলিভার, সার্জন, অ্যানেস্থেটিস্ট, এনিবডি ক্যান বি ইনফেক্টেড উইথ দ্য কোভিড ভাইরাস। আরেকটা জিনিস হলো অবশ্যই প্রত্যেকটা অপারেশনের পরে এই ওটিটাকে একদম পুরো স্যানিটাইজ করতে হবে, ক্লিন করতে হবে। 3 ঘন্টা যদি একটা ব্লক রুম হয় থাকে, ওটিটা যদি অ্যাটলিস্ট যাদের নাই ফেসিলিটি, আমরা মনে করি এখন পেশেন্টের অ্যাডজাস্টমেন্ট উইথ হেপা ফিল্টার খুব বেশি কস্টলি না, সহ আছে, তাইলে অ্যাটলিস্ট ওই, এবং আমরা যাতে ওই সেন্ট্রাল এসিতে না থাকি, সেন্ট্রাল এসিতে যদি থাকে এই ওটির সাথে অন্য রুমে ইনফেক্টেড করতে পারে, যাতে ইন্ডিভিজুয়াল ওটি যদি ইউজ করা হয় এবং ওটি যাতে প্রপারলি যাতে ক্লিনিং করা থাকে, করতে হবে। বাট বেটার টু অ্যাভয়েড দ্য আন্ডার লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া, আন্ডার জিএ উইথ প্রিভিলেজ। এর মধ্যে যদি 2 দিনের মধ্যে, কিন্তু পেশেন্টকে আমরা আইসোলেশনে রাখবো। পেশেন্টের সাকারের জন্য যেটা হানিফরা তৈরি করে ফেলছে ডেডিকেটেড সাকার, একটা মানুষকে আমরা শিখায় রাখবো কিভাবে সাকশন দিব উইথ ফুল প্রোটেকশন। সাকশন বেশি অ্যাটলিস্ট 1 সপ্তাহের মধ্যে চেঞ্জ না করতে ভালো হয়, ওই ট্রাকিওস্টমি যাতে প্রপারলি আমরা সেট করে দিতে পারি যদি এক্সট্রিবিউশন না হয়। সো প্রথম থেকে এই প্রিকশন গুলো যাতে থাকে, ইয়ার থেকে লেস সিক্রেশন যেতে হয়, and according to diagnosis we will treat it. Thank you. শুনতে পারছো? বাসু তোমাকে আনমিউট করো, বাসু মিউট হয়ে গেছো। আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে, সরি স্যার। আমি রুমি স্যারের কাছে আসতে চাই। প্রফেসর ডক্টর শেখ নুরুল ফাত্তার রুমি, প্রফেসর রান হেইথ, ডিপার্টমেন্ট অফ ইএনটি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। স্যার, আপনি একটি ব্যস্ততম জায়গায় কাজ করছেন, কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল ঢাকা মেডিকেল কলেজের মধ্যে একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা, যেখানে প্রতিদিন এরকম আমরা ইমার্জেন্সির ট্রাকিওস্টমি করি, ইমার্জেন্সি রোগীগুলো দেখে থাকি। বিভিন্ন ধরনের ফরেন বডি নিয়ে আসতেছে, কাট থ্রোট ইনজুরি নিয়ে আসছে। ইভেন এই লকডাউনের মধ্যেও আমরা দেখেছি যে সেখানে ট্যাগা ইনজুরি নিয়ে কিন্তু একটি পেশেন্ট এসছে। তো এইরকম একটি সিচুয়েশনে স্যার কি কি ড্রব্যাক আপনারা ফেস করছেন? হোয়াটস দ্য ড্রব্যাক to manage such type of patients during this COVID-19 pandemic crisis? আমরা তো স্যার অনেক মানে গাইডলাইন পেয়েছি, কিন্তু গাইডলাইন গুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য কি কি সমস্যার সম্মুখীন স্যার হচ্ছেন সেটাও কিন্তু আমাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। তো সেই বিষয়টা একটু স্যার আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। Thank you, Dr. Basu, and I must welcome Dr. David Lau and my respected panelists and also the chairperson of this session, Professor Kamrul Hassan Tarabdar. So far, we are discussing about the situations of the corona, the disease of the ENT, our management protocol. For the last 1 month, we are discussing about these things.
and we have already made our national guideline for ENT disease and ENT surgical procedures in Bangladesh by the Society of the Otolaryngology and Head Neck Surgeons of Bangladesh. So far we have discussed this. Now, as we have foreign faculty online, Dr. David, I want to say you specially that in Bangladesh scenario something different. In Bangladesh, initially there were many less patients of the COVID, but now there is the upsurge. Now there is huge load of the COVID patients. But I am working in the largest government hospital in Bangladesh, that is Dhaka Medical College. We have so many departments, including the ENT, the otolaryngology and head neck surgery. We have to face every day routine patients in the outdoor OPD procedure. We have some indoor patients, and we are facing the emergency patients. As I was, due to some mechanical problem, I was interrupted for a few minutes. So far, I have learned and listened from this session today. We have discussed about initially the symptoms of the COVID. Now, I always advise and suggest my juniors doctor who is working in the outpatient department and in the indoor receiving the patients that please consider every patient as a COVID patient, because 80% patients are symptomless. So I don't know whether he's having the COVID or not. Another problem in Bangladeshi scenario, the patients sometimes give the false statement, sometimes hide the symptoms in fear of having COVID. We have initially a negative attitude and social taboo about the COVID. In some areas we have seen people hated the COVID patients, but we should not hate the COVID patient. We should be rather sympathize with the patient, and we have to treat. Now, regarding the symptoms, the most important, the Professor Firoz has discussing about the influenza, common cold, and the COVID. Among all the symptoms, the most significant one is what Professor Hasanur Rahman said, anosmia, hyposmia, very important. And another one is very important, respiratory distress. Influenza patients, common cold, they also feel something in the nasal blockage, some irritation, some cough, some fever, malaise. But even tonsil patients, they also complain like pain in the throat, some fever, like these things. But when a patient complains of a respiratory distress, that is very significant. Okay, now about the diagnosis. What excellently our Professor Abu Hanif sir said about the RPTCR. We are initially shortage of that facility. So initially, when we diagnosed the first case of COVID on the 8th March, we have only very few facilities. We have done the RPTCR around 100, 200 per day. Gradually, we are increasing in spite of our limited sources. Nowadays, for the last 10 days, we are going around 1,000 to 12,000, 13,000, 14,000 tests per day. For this reason, we have a large number of patients. Nowadays, for the last 5 days, we have seen our number of the patients detected more than 205,000 every day. So if we increase the facilities, there will be the more number of the patient. It is the important thing. Another thing, what in the outside world they are trying, they are detecting the antibody.
they are for the rapid diagnosis, for the rapid assessment of a patient, they are doing the antibody test. In Bangladesh, hopefully it will come into play in the next week. So if we can, now let me finish. And now in Dhaka Medical, what the question has been asked to me, we have formulated the excellent national guideline, and Professor David had also given an excellent lecture. But sometimes we have to face the reality. When I see a patient coming with a severe respiratory distress, he has no time. He may die within 20 minutes. Then I have to rush to the tracheostomy. But I have instructed our doctors, please, you take as far as possible every equipment for the proper personal protection equipments, including face shield, goggles, N25 masks, N95 masks, gloves, gowns, etc. But we have no powered air purifying respirator. PARs, it is quite now absent. And what Professor Kamrul Hassan Torabdar has described during the procedure of tracheostomy, we are also taking the measure. But we actually not always doing the CT scan because of the time shortage of the patient. But if we see the patient a bit little settled down, then we go for the CT scan and and we advise for the corona test. But our situation, there is load. Very much number of patients is increasing. We are trying our level best. We have some shortcomings. We are trying to improve it. We are trying to solve the problems with the help of our seniors and our all colleagues. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Definitely, we'll try to overcome our best situation, and one day it will be solved. Now, আমি এখন একটু দর্শকদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যেতে চাই। For our international faculty, now it's the sessions for question answer sessions. You know, a lot of learned audience, they are connected with our sessions and they gave a lot of questions. So I will take the answer from our distinguishing panelist. আমি একটু প্রথমে একটি প্রশ্ন করতে চাই এবং এটি দর্শকের প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি রেখেছেন সুইটি আক্তার, শহীদ সরোজ মেডিকেল কলেজ থেকে। আমার কাছে যে মেসেজটি এসছে, স্যারের কাছে একটি প্রশ্ন এসেছে, স্যার এরকম একটি ক্রান্তিকালে যতই আসলে প্রোটেকশনের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে হচ্ছে যে সেই যে পর্যাপ্ত আমরা ইকুইপমেন্ট পাচ্ছি না। তো রিউজ অফ N95 মাস্ক এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে আমরা কি সুইটি আক্তার জানতে চেয়েছি যে মাস্ক আমরা কিভাবে রিউজেবল করতে পারি। How can we reuse N95 mask? This is the questions to Professor Dr. Sheikh Hasanur Rahman. Professor Dr. Sheikh Hasanur Rahman. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. There are two things. In case of shortage, যেখানে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে N95 মাস্ক না থাকে, সেখানে রিইউজ বা এক্সটেন্ডেড ইউজের কথা বলা হয়। Actually, in ideal situation, it should not be reused. But সবসময় আমরা আইডিয়াল সিচুয়েশনে থাকি না। Even in the worldwide, সারা বিশ্বেই এখন রিইউজ এক্সটেন্ডেড ইউজ হচ্ছে because of lack of adequate number of N95 masks. এখানে দুইটা কথা আছে, one is extended use and another is reuse. Extended use কখন বলছে, যখন আমি একজন পজিটিভ পেশেন্ট দেখি, তখন আইডিয়ালি I have to doff it and I should use another mask for the next patient or next procedure. সেখানে যদি দেখা যায় আমি ওই N95 মাস্কটা নিয়েই আমি পরবর্তীতে আরেকজন পেশেন্টকে দেখছি, পরবর্তীতে আমার 4 ঘন্টা বা 6 ঘন্টা বা 8 ঘন্টা পরে ওই মাস্কটা আমি ফেলে দিচ্ছি, এটাকে বলে এক্সটেন্ডেড ইউজ। এন্ড রিইউজ বলতেছে আমি আমার 4 ঘন্টা বা 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা ডিউটিতে একটা মাস্ক ইউজ করলাম, পরে সেই মাস্কটাকে আমি পরবর্তী দিন বা আরেক দিনের জন্য রেখে দেয়া, সেটাকে বলতেছে রিইউজ। সেই রিইউজটা হচ্ছে সেখানে আমরা কি করতে পারি, কিভাবে রিইউজ করতে পারি।
সেখানে কতগুলো ওয়ে আছে, কখন রিইউজ করব আর কখন করব না। যদি ওই মাস্কটাকে যদি আমি মাস্কের ইনার সারফেস টাচ করি আমার ইনফেক্টেড হ্যান্ডে বা গ্লাভস পরা অবস্থায়, তাইলে এটাকে ডিসকার্ড করে দিতে হবে, এটাকে রিইউজ করা যাবে না। যদি কোনো বডি ফ্লুইড, ব্লাড, মিউকাস এগুলা লেগে থাকে তাইলে ওটাকে আর রিইউজ করা যাবে না। যদি মাস্কের উপর আমরা কোনো কিছু লিখে থাকি, কোনো কলম দিয়ে বা কোনো কিছু দিয়ে দাগ দিয়ে থাকি, সেটাকে রিইউজ করা যাবে না। যেটা যদি মাস্কের কোনো ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যায়, সেটা দিয়ে তার সেটা আর ওয়েল ফিটেড হবে না, সিল চেক করে দেখা যাবে সেটা ঠিক নাই, তাইলে সেটাকে ফেলে দিতে হবে। এগুলাকে কোনোভাবেই রিইউজ করা যাবে না। তাইলে রিইউজ করব কখন? যখন এই ধরনের কোনো কিছু না থাকে তখন সেটাকে আমি রিইউজ করব। এবং রিইউজ করার সময় কতগুলো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। এটা ফিল্টারেটিং ক্যাপাসিটি, ওয়াটার রিপিলেন্ট ক্যাপাসিটি, এটা ফিড ক্যাপাসিটি, এগুলা সব সিলিং ক্যাপাসিটি, এগুলো সব ভালো থাকতে হবে। তো সেটাকে আমি রিইউজ করব। এখন রিইউজ করার কতগুলো পদ্ধতি আছে। একটা বলে যে আমি ওই মাছটাকে প্রপারলি ডফ করে একটা পেপার ব্যাগ অথবা একটা ক্লিন জায়গায় আমি ওটাকে বাতাসে ঝুলিয়ে রাখবো। কাগজে যেহেতু অ্যারাউন্ড এই মাসকে অ্যারাউন্ড 72 আওয়ার্সে ভাইরাসটা থাকবে, এরপরে ভাইরাসের ইনফেক্টিভ ক্যাপাসিটি আর থাকবে না। অতএব আমরা 3 দিন না, আমরা বলি যে আমরা 4 দিন, কেউ কেউ বলে 5 দিন পরে আমরা এই মাছটাকে আবার ইউজ করব। এইভাবে আমরা রিইউজ করতে পারি। আর আরেকটা বলতেছে যে আমরা হিট দিয়ে, এখন সেই হিটটা কি? হিট বলছে যদি 65 ডিগ্রি, আবার কেউ কেউ বলে 60 to 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এর মধ্যে যদি আমরা 30 মিনিটস কে হিট দেই, তাহলে এটাকে আমরা আবার রিইউজ করতে পারি আপ টু 20 টাইমস। এখন সেটার জন্য একটা হসপিটালে একটা ভালো পদ্ধতি হলো যে হসপিটালে ব্ল্যাঙ্কেট ওয়ার্মার আছে, ব্ল্যাঙ্কেট ওয়ার্মার যে হাসপাতালে আছে সেখানে 60 to 70 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমরা যদি 30 মিনিটস এটাকে ওয়ার্ম করি, এটাতে যে ভাইরাল পার্টিকেল গুলো থাকে সেগুলোর ইনফেক্টিভ ক্যাপাসিটি আর থাকবে না। এভাবে আমরা রিইউজ করতে পারি। আরেকটা বলতেছে আল্ট্রাভায়োলেট রে। আল্ট্রাভায়োলেট রে আমাদের সব হাসপাতালে যদি থাকেও, সেখানে যদি কোনো হাসপাতালে থাকে সেখানে টাইপ সি আল্ট্রাভায়োলেট রে কথা বলা হয়েছে। টাইপ এ বি ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর রিইউজ অফ মাস্ক। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ভাপার যদি কোথাও থাকে সেটাও ইউজ করা যেতে পারে। এভাবে আমরা একটা মাস্ককে বারবার রিইউজ করতে পারি। খুবই ভালো একটি যে এরকম একটি ক্রান্তিকালেও যখন আমাদের স্বল্প রিসোর্স, তো আমরা এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে আমার মনে হয় যে আমরা বেনিফিটেড হতে পারবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উই ক্যান টেক আওয়ার সেফটি। আমাদের সাথে অনেকেই দর্শক যুক্ত হয়েছে, তাদের প্রশ্ন রেখেছে। আমি একটি প্রশ্ন রয়েছে, প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবু হানিফ স্যার নিশ্চয়ই আছেন, আমরা একটু প্রফেসর ডক্টর আবু হানিফ স্যারের কাছে একটু আসতে চাই। স্যারের কাছে একটি স্পেশাল প্রশ্ন রেখেছেন একজন দর্শক সুলাইমান শেখ। তিনি লিখেছেন নোটেড টু প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবু হানিফ, তিনি একটি প্রশ্ন আস করেছেন স্যারের কাছে, আর সেটি হচ্ছে যে যদি একটি পেশেন্টের অপারেশন করা হয় ইমার্জেন্সি বেসিসে এবং পরবর্তীতে তার সাইন সিমটম ডেভেলপস করলো এবং সন্দেহজনক কোভিড মনে হচ্ছে এবং তার পরীক্ষার রিপোর্টও পজিটিভ আসলো অপারেশন পরবর্তী, দেন what will be the precautions and what will be the management protocol? প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবু হানিফ স্যার। স্যার আনমিউট করতে হবে আপনার মাইকটি, আনমিউট করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ বাসু। থ্যাংক ইউ বাসু। শোনা যায়? হ্যালো, শোনা যায়? শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যালো, ওকে। আমি আমার কামরুল স্যারের সাথে একটু শেয়ার করে নেই, কারণ স্যার ট্রাকেস্টমির ব্যাপারে যে কথাগুলি বলছেন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলছেন। তো যে জিনিসটা আমি একটু স্যারের সাথে একটু করি, জাস্ট যোগ করি, যে আমরা যদি জিএ দিয়ে করতে পারি দ্যাটস গুড, অল প্রোটোকলস এ লাইক দ্যাট। জিএর সময় যখন আমরা ট্রাকেস্টমি ওপেন করব তখন আমরা অক্সিজেন বা গ্যাসকে আমরা বন্ধ করে দিতে হবে, 1। 2 নম্বর, পেশেন্ট উইল বি ফুললি প্যারালাইজড অ্যাজ পেশেন্ট ক্যানট কাফ। এটা হলো আরেকটা সিকিউরিটি মেজার। আর স্যার যেটা বলছেন যে yes you can take swab from the nasopharynx, you can take also from the trachea as well because the lower respiratory tract is more reliable than the other parts. আর এখন আমার যে দর্শক যিনি প্রশ্নটা করেছেন যে হ্যাঁ আমি অপারেশন করলাম, অপারেশনের পরে দেখা গেল তার সাইন সিমটম ডেভেলপ করেছে, এবং এই জন্যে
যখন নাকি অপারেশনের পরে রোগীদের সাইন সিমটম ডেভেলপ করে কোভিডের, তখন দেখা যাচ্ছে যে তাদের মর্বিডিটি দুটোই বেড়ে যাচ্ছে। সেই কারণে আমাদের যে প্রোটোকল, অপারেশনের আগে আমাদেরকে অবশ্যই উই শুড বি শিওর এনাফ দ্যাট দেয়ার ইজ এনি কোভিড। যেমন কোভিডের সাইন সিমটমের সময় কিন্তু অপারেশন করা যাবে না যদি এটা কোনো ইমার্জেন্সি না হয়, তখন ভাইরাল লোড অনেক বেশি থাকে। যেমন একটা রোগীর গায়ে অনেক জ্বর আছে, সেই সময় কিন্তু আপনার অপারেশন আমি কোনো মতেই করতে চাই না। এখন আমি করার পরে রুটিন রোগী আমি অপারেশন করলাম, তারপরে দেখা গেল তার সাইন সিমটম ডেভেলপ করেছে, সেটা আমাদের জন্য একটু ঝুঁকিপূর্ণ, রোগীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে সমস্ত যে প্রোটোকল, কোভিড রোগীদের চিকিৎসার যে সকল প্রোটোকল সব নিয়ে করতে হবে, সাইড বাই সাইড অক্সিজেন সাপ্লাই থেকে শুরু করে আমার আইসিইউ সাপোর্ট, ভেন্টিলেটর সাপোর্ট, এভরিথিং শুড বি দেয়ার। কারণ যে কোনো পরিস্থিতিতে যেন আমরা এটাকে সামাল দিতে পারি। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা হবে সেটা হলো রোগীকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা এবং রোগীর কল্যাণার্থে, ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পেশেন্ট, we should be very much selective regarding surgery. এখন সার্জারিতে যদি আমরা ওইরকম ভাবে মনোযোগ না দিয়ে মূল্যায়ন না করে রোগীকে করি, রোগীর জন্য যেমন ক্ষতি হবে, ডাক্তার টিম, নার্সেস এন্ড আদার্স সার্ভিস প্রোভাইডার, হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার সবাদের জন্য কিন্তু ঝুঁকি হয়ে যাবে। সেজন্য আমাদের দর্শক সালামের শেখ যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা হলো, যদি হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তাকে পরিপূর্ণ কোভিড রোগীর চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you. Another questions from Dr. Shahbub Alam Lablu. Airway management should be done under aerosol box guidance. I attention to Dr. David Lau. Dr. David Lau, please switch on your microphone. Unmute. Please unmute your. Okay. So another questions from our learned participants, Dr. Shahbub Alam Lablu. She's also otolaryngologist and head neck surgeons. He kept the questions to you. Airway management should be done under aerosol box guidance. So what is the implications, and explain regarding these, sir, please. Okay. Thank you. I presume what the doctor is referring to is to use some sort of covering over the patient's head. And there have been some perspex boxes, some clear plastic sheets, and each of these things can be used. So, if you feel that the risk is particularly high and you have access to these devices, then certainly it may add a layer of safety when you are, for example, performing an airway procedure, either intubating the patient or performing some sort of airway procedure. I would like to make a couple of points. One is that regardless of the so-called aerosol box, I think the correct use of PPE and appropriate PPE should really take precedence over any additional items. So they are just a bonus to the whole thing. So that would be the first point. The second point is that we have to also make sure that if we are going to use these devices, that they do not, in fact, create a hindrance to what we do. So we may find it easier just using the standard mask and shield to get the job done, rather than have a lot of other devices which may actually make the whole procedure more complicated. If the box is being used, then obviously it needs to be carefully practiced and made sure that it can be used effectively. Thank you very much. আরো একটি প্রশ্ন এসেছে প্রফেসর ডক্টর ফিরোজ আহমেদ খান স্যারের কাছে, আর সেটি হচ্ছে যে প্রশ্নটি হচ্ছে যে মানে সার্জনদের এখানে ক্রাইটেরিয়াটা কি, যে কোন সার্জনরা who are eligible and entitled for surgery during this pandemic situations? What will be the selection criteria of surgeons? Thank you. Actually, what we are advising now, do the emergency surgery only. Routine operation we want to delay if it is not so much life-threatening something.
we are trying to avoid. Another thing, again, we are telling that senior, those who have comorbidity, they should avoid risky surgeries also. But again, it is contradictory. We are telling the surgeon should be expert enough, who will take minimum time to do a tracheostomy, any emergency subject, any endoscopy. It should be in shortest time to be exposed to the aerosol or any droplets. So surgeon should be expert, number one, and he should be young also. He should be the oldest man in the department. He should avoid. In Bangladesh, we have a government law that above 50 should not be advised to do any risky job. They should be kept beside this. They may be advisor. They will play a role of advising the young staff. And young staff should do the surgeries in emergency surgery. What is Dhaka Medical College is going on? I think Dr. Rumi is guiding the youngest staff and expert also. Youngest but expert. Because expert surgery is needed. Expert surgeon is, because if you delay in doing a surgery, if you delay in doing a tracheostomy, the chance of aerosol, chance of exposure will be more. The room, because we don't have any negative room in the OT. So one, you do a tracheostomy and the aerosolization of the room is fully packed. If you delay in doing this procedure, more will be the chance of more accumulation of aerosol. So surgeon should be very expert. He should finish the surgery in the shortest time and take the patient and keep him away. And another thing, because we have no negative room, once we do a surgery which produces aerosol, we should not use the surgery for few hours. Do a surgery in the separate room. If you know any other room, don't make the window open and make the fan to make the aerosol clean. Otherwise, aerosol will be accumulated and chance of infection will be more and more to the surgical staff. So two things, most senior to avoid, youngest expert surgeon to be in the surgery, to take less time. Thank you very much. Thank you very much. Very good point you mentioned. More expert, youngest, and who can perform it very quickly. That should be the selection criteria. Thank you very much. আমরা একটু আরেকটি প্রশ্ন আসছে প্রফেসর ডক্টর এস এম খোরশেদ মজুমদার স্যারের কাছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, স্যার, আমরা আসলে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আছি যে আমাদের, if we think about the context of Bangladesh regarding the OT complex, যে এখন কোভিড এবং নন কোভিড পাশাপাশি কিন্তু এখন চিকিৎসার প্রোটোকলের কথা বলা হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে অপারেশন থিয়েটারের যে কমপ্লেক্স গুলো আছে, ওটি কমপ্লেক্স গুলো আছে, ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পাশাপাশি থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা অপারেশন থিয়েটারটাকে কিভাবে আমরা সেফটি মেজারের মধ্যে নিয়ে আসবো? বিশেষ করে স্যার, দেখা যাচ্ছে যে অ্যানেস্থেটিস্ট এবং এখানে একটি ওটি টিম থাকে, ডক্টর থাকে, নার্স থাকে, ওয়ার্ড বয় থাকছেন, তো তারা কে কখন ওই রুমে প্রবেশ করবে, এই গাইডলাইনটা স্যার কি হওয়া উচিত? এই বিষয়টা একটু আমরা জানতে চাই এস এম খোরশেদ মজুমদার স্যারের কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি কথাটা যখন প্রশ্নটা এসেছে তখন থেকে আমি এটা নিয়ে খুবই চিন্তিত যে এটা আসলে এক্স্যাক্টলি কিভাবে করা যায়। একই কমপ্লেক্সের ভিতরে 4টা ওটি থাকলে, একই কমপ্লেক্সের ভিতরে 3টা ওটি থাকলে এই পেশেন্টের একটাই পোস্ট অপারেটিভ এরিয়া থাকে, এবং ইন এ সিঙ্গেল পোস্ট অপারেটিভ এরিয়া ইট ইজ অ্যাবসার্ড, ইট ইজ নট পসিবল টু ডু ইট। কাজেই এটার জন্য যে একটা জিনিস করা যেতে পারে, যে ডে ভাগ করে ফেলা যেতে পারে, যে আমরা এটাকে এই 2 দিন নন কোভিড সার্জারি করব এবং ওটার জন্য আমরা পরবর্তীতে আফটার এ ফিউমিগেশন অ্যান্ড আফটার প্রপার ক্লিনিং আমরা এটাকে এরপরে কোভিড সার্জারি করব। কিন্তু একই ওটি কমপ্লেক্সের পাশাপাশি রুমের মধ্যে এইটা মনে হয় ইন কোর্স অফ টাইম বেশি মানুষ এফেক্টেড হবে। আর প্রফেসর ফিরোজ স্যার যে জিনিসটা বলছেন এটা আমি একটু যোগ করতে চাই, এটা নতুন ইনফরমেশন আসছে। সেটা হলো, 1 নম্বর উনি বলেছেন যে বয়স্ক সার্জনরা সার্জারি করবে না, ভেরি কারেক্ট। 2 নম্বর হলো যাদের কোমরবিডিটি আছে, তারা বয়স্ক হোক ইয়াং হোক, ওনারা এটা করবেন না। নাম্বার 3 হলো যে ব্লাডের কোয়াগুলেবিলিটিটা একটা প্যাথোলজি হিসেবে, এজ এ প্যাথোলজি অফ দিস কোভিড আসছে,
সেখানে বলা হচ্ছে যে এ গ্রুপের ব্লাড গ্রুপ যারা তারা মোর ভালনারেবল টু বি এফেক্টেড বাই দিস। কাজে এ ব্লাড গ্রুপের লোকদেরকে একটু বেশি সাবধান হওয়ার জন্য বলা হয়েছে এটা। আর ওটি কমপ্লেক্স ভাগ করার জন্য একইটাতে ভাগ করে পাশাপাশি এটা করার আমি জানি না আলটিমেটলি কোনো ওয়াল টল তুলে দিয়ে আলাদা করার কোনো কথা উঠবে কিনা নতুন করে ডিভাইড করার জন্য, কিন্তু না হলে এইভাবে আমরা যেভাবে ওটি গুলোতে কাজ করি এভাবে এক রুমের মধ্যে ওটি রুমের মধ্যে, কারণ ওয়াশ এরিয়া ইজ কমন, পোস্ট অপারেটিভ রিজিয়ন ইজ কমন, তারপরে দি এন্ট্রি ইজ কমন, and people moving from this OT to that OT by the our OT instrument trolley giving space is common. Keeping these things common, and after the waste disposal system is common. This common waste disposal system এই জিনিস আমার মনে হয় না এক্ষুনি এটা এভাবে করা যাবে। এখানে যে ওটিকে আমরা কোভিড ওটি করব সেটাকে টোটালি কোভিড, আর যে ওটি কমপ্লেক্সকে কোভিড করব না সেটাকে টোটালি নন কোভিড। আমার মনে হচ্ছে এই ছাড়া আমার আর কোনো পথ আমি এখনো দেখছি না, এবং ওটার জন্য গাইডলাইন কিভাবে আসে মিনিস্ট্রি থেকে বা ইয়ে থেকে আমাদের স্পেশালিস্টরা বসে যখন গাইডলাইন করবেন অ্যানাস্থেটিস্টরা সহ মিলে, তখন সেটার জন্য আমরা ওয়েট করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। একটি চমৎকার প্রশ্ন এসেছে, অ্যাটেনশন টু প্রফেসর ডাক্তার শেখ হাসানুর রহমান। প্রফেসর ডাক্তার শেখ হাসানুর রহমান স্যারকে আমরা একটু চাই, স্যারের কাছে একটি প্রশ্ন এসেছে, দ্য রোল অফ অ্যান্টিসেপটিক্স বায়োডিন গার্গলিং, how it reduces the viral load. Can you explain please? Professor Sheikh Hasanur Rahman. Thank you very much. Very beautiful question. Actually, I was expecting such type of questions. Povidone iodine is a very effective antiviral agent. It is one of the most important prophylactic measure using povidone iodine for the health workers, for the patients, and for those patients who will be examined in the ENT procedure rooms. Povidone iodine এখানে বলা হচ্ছে যে 0.5% povidone iodine gargle viral load কে almost undetectable level নিয়ে যায়। And povidone iodine nasal spray, we can spray in the nasal cavity. আমরা যদি একটা নাককে বন্ধ করে অন্যটা নাকে স্প্রে করি, এখন পোভিডন আয়োডিন স্প্রে আমাদের দেশে, আই এম টেলিং ফর দ্য পেশেন্টস, মানে সাধারণ মানুষের জন্য এবং রোগীদের, আমার ডাক্তার সাহেবদের জন্য বলতেছি, পোভিডন আয়োডিন স্প্রে আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা ইউজ করতে পারি, আমাদের যে নেজাল ডিকনজেস্টেন্ট ড্রপ গুলো আছে, ড্রপকে খালি করে আমরা 0.5% করে নিতে পারি। 1% পাওয়া যায়, ওটাকে সেম প্রপোর্শনে নর্মাল স্যালাইন অথবা পানি মিশিয়ে করে নিতে পারি। অথবা আমার যে স্প্রে আছে এগুলাকে খালি করে ওর মধ্যে 1% এবং পানি দুটা 50% করলে 0.5% হবে স্প্রে। সেগুলোকে আমরা যদি নাকের মধ্যে আমরা একটা নাক বন্ধ করে আরেকদিকে স্প্রে করি, টু স্প্রে ইন ওয়ান নস্ট্রিল and again টু স্প্রে ইন অ্যানাদার নস্ট্রিল যদি করি, এটা কিভাবে করব, কতবার করব, এটা বলছে 100% বলে না, 99.99% ভাইরাসিডাল অ্যাক্টিভিটিস আছে। তো এটা আমরা যারা কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট দেখবো তাদেরকে বলা হয়েছে আমরা যতক্ষণ ডিউটিতে থাকবো ততক্ষণ 2 ঘন্টা পর পর আমরা গার্গেল করব এবং 2 ঘন্টা পর পর নাকে দুই দিকে 2 স্প্রে করে দিব, ম্যাক্সিমাম 4 টাইমস এ ডে। এখন গার্গেল করার সময় একটা পদ্ধতি আছে, আমি 10 ml 0.5% povidone iodine মুখে নিয়ে প্রথম we will rinse in the oral cavity for 30 seconds, মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করব, তারপর গার্গেল করব 30 সেকেন্ডস পরে ফেলে দিব। এইভাবে ডিউটি, কোভিড ডিউটি করলে আমি 2 ঘন্টা পর করব, ম্যাক্সিমাম 4 টাইমস এ ডে, দ্যাট ইজ আমার 8 ঘন্টা ডিউটি হলে 4 বার, আর নাকের স্প্রে ওইভাবে করব। আর যদি আমি প্রসিজিওর রুমে থাকি, যে আমি এফওএল করতেছি, 5টা এফওএল করব, 7টা এফওএল করব, সেক্ষেত্রে এফওএল করার সময়ও আমি ওইভাবেই করব। প্রত্যেকটা পেশেন্টের পরেই একবার করে গার্গেল করে ফেলবো, একবার করে স্প্রে করব। আর যেই পেশেন্টকে আমি প্রসিজিওর করার জন্য নিয়ে আসবো সেই পেশেন্টকেও আমি পোভিডন আয়োডিন দিয়ে গার্গেল করাবো এবং স্প্রে করাবো, যাতে অ্যারোসল জেনারেশন হলে সেই অ্যারোসলের মধ্যে ভাইরাল লোডটা কম থাকে। এট দ্য সেম টাইম যখন আমি অপারেশন করব, একটা পেশেন্টের ডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি করব, ইভেন একটা পেশেন্ট আমি
কোনো তার এয়ারওয়েতে কাজ করবে না, বাট অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হবে, তাকে ইনটিউবেশন করা হবে, সেই পেশেন্টকেও গার্গেল করানোর জন্য বলা হয়। তো শুধু কি কোভিড পজিটিভ হলে করবো না পজিটিভ না হলেও করবো? হ্যাঁ, যেহেতু বলা হয়েছে আপ টু 30 to 40% কেসেসে ফলস নেগেটিভ আসতে পারে, সেই ক্ষেত্রে যদি আমার নেগেটিভও হয় তাও আমি গার্গেল করে নিব টু সেভ মাই অ্যানাস্থেটিক কলিগ। তো এইভাবে পভিডন আয়োডিনের কথা বলা হয়েছে এটা। এবং যদি আমার মনে হয়, শুধু এমন না যে আমি প্রসিডিউর করলাম, আমার যদি মনে হয় আমি শপিং মলে গেছি, শপিং মলে আমার ওখানে অনেক ভিড় ছিল, আমার যদি মনে হয় ওখানে কোনো পেশেন্ট কোনো মানুষ কোভিড পেশেন্ট অথবা সাইলেন্টলি স্প্রেড করতে পারে, সাইলেন্ট স্প্রেডারও থাকতে পারে, অ্যাসিম্পটোমেটিক স্প্রেডার, আমি শপিং থেকে এসে পভিডন আয়োডিন দিয়ে গার্গেল করে ফেলবো, নাকে স্প্রে দিয়ে দিব। This will it's some sort of protective or prophylactic measures. Thank you very much, Professor Sheikh Hassan Rahman Babur. It's a great role of povidone iodine we learned. Thank you very much. আমাদের আরো একটি প্রশ্ন এসেছে প্রফেসর ডক্টর শেখ নুরুল ফাত্তাহ রুমি স্যারের কাছে। স্যার, যদি কোনো ইএনটি সার্জন কোভিড পজিটিভ হয়, তখন তিনি সার্জারি করার ক্ষেত্রে কতদিন নেক্সট সার্জারি কতদিন পর তিনি সার্জারি করতে পারবেন, অপারেশন করতে পারবেন, এই ব্যাপারে স্যার আপনার মতামত আশা করছি। রুস্তম আলী ফ্রম খুলনা। Thank you, Rustam. Before I answer your question, I want to say a few words regarding the some questions have been raised. Number one, what are the criteria of the surgeons for operation? Everything has been mentioned. Just one important thing that we have advised that the pregnant surgeon should not operate. It has been restricted from our government. Number two, I want to ask and I want to share with the Professor David. Now in Dhaka Medical College Hospital, questions to you. If the mother is lactating mother, then whether lactating yes, lactating mother, lactating surgeon, she can perform surgery because there is no evidence of transmission of the COVID from the breast milk so far. Okay, now I want to share with Dr. David. So far that Professor Hassanur Rahman Babur has mentioned about the role of the povidone iodine. Normally in our ENT practice, we used 1% povidone iodine as a mouthwash. But we have seen now that 0.4 or 0.5%, 0.4 or 0.5% povidone iodine is very much virucidal. It kills the virus. So we have started some research work in the Dhaka Medical College Hospital. Especially, just I want to give the example like this way. A COVID positive patient, he has detected COVID positive. We give him 0.5% povidone mouthwash, also nasal wash, nasal irrigation. Then we, after 10 to 15 minutes, we take the nasopharyngeal swab for the detection of the COVID virus. This protocol is going on. Number one thing. And number two thing, we have also doing research like this way. Every patient in our OPD, when come to the outpatient department, we advise him to have a gargle, have a mouth gargle with 0.5% or 0.1%. Then we see the patient. We are just using it. And now, again, one question has been aroused about the OT situation, COVID patient and non-COVID patient. In Dhaka Medical College Hospital, we are fortunate that we have separate operation theater complex for the COVID patient and another separate complex, OT complex for the non-COVID. But in a common hospital, at least we can use one floor for the COVID surgery and another floor that should be for the non-COVID surgery. And now regarding the question of the
Dr. Midha, he has asked to me, I want to say, when a surgeon, after performation of the operation, if he tested become positive, it is always we advise that he should be kept in isolation for at least 3 weeks. After 3 weeks, he should be tested twice. He should be tested twice for the virus. RPCT should be done twice. If the 2 reports are negative, then only he is eligible to perform if he fits physically well. That means it will take around 1 month, almost take around 1 month. Thank you very much, Mr. Mali. I think that you have got your answer. But dear learned and distinguished panelists, we are near to end our sessions because time is very short here. But there are some important questions already has come to us. So I will take over some questions very rapidly. Questions to Professor Dr. Kamrul Hassan Tarofdar, sir. How a surgeon can be immune boosted in these situations? If there are any prophylaxis measures to take, any prophylactic drugs or any prophylactic measures during these situations to boost up his immune system? Professor Dr. Kamrul Hassan Tarofdar, sir. Yes. Questions from Faisal Sheikh, Sherry Bangla Medical College. Na sir, kono boost up kichu nai. Number one is avoid stress, because yes, for what is there is a changing situation after COVID. What we'll do next world? There is a very fantastic paper what the Professor Firuz Ahmed Khan sent to me, because the pre-colonial world, and after colonial world will changes. There will be a bit different. What we did before, we should not do now. Number one, you should not rush whole the day. You should make a pacing. You should go for exercise. Immune boosting and immunostimulant thing is go for exercise. Those who are really with a comorbid patient like me, diabetic and other, there's strictly control of diabetes. Some of the drugs, actually, these are not the drugs. These are the antioxidants. These are some vitamins. These are immunostimulants. And today, the session is done by the ISMIGEN. Yes, I have seen some of the papers. Especially, we hope the vaccination will come forward after 1 year or 2 years, within 6 months. Everybody should be vaccinated. So nobody knows after the corona, which corona will come. So there was a pneumonia vaccine, there was the influenza vaccine, there will be the corona vaccine, there will be the Ebola vaccine. One thing is vaccine, another is avoid the stresses, and another thing, there should be time for the surgeon. The face-to-face examination, there should be reduction. Therefore, the taking foods from the market, there will be deliveries not on the online. The Japan, what he has started. So only now they're changing their passport even, say travel document. It is a simple one. And the Emirates already given all the persons who are flying for them, they must have been COVID negative. They should be tested. And there will be the apps in the mobile, in the Google, in the WhatsApp. They will find out whether you have how much BP you have, how much blood sugar you have, whether you are vaccinated or not. Where you got. So these apps should become, that will make you more stronger. Otherwise things will be very difficult. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Another question to Professor Dr. David Lau. It's a question to you from Dr. Ahmed Rakib in Bangladesh. He is also ENT specialist, neck surgeon, associate professor. He asked a question to you, that is, what is the practice in his hospital for COVID and non-COVID patients operations in your center? Ahmed Rakib, attention to David Lau. What is the practice in your hospital for COVID and non-COVID patients operations, especially in your center? Okay, so in fact, that is actually encompassed in my earlier talk, and I'm very happy to share my slides with you. But broadly speaking, I think
a few things. One is that we want to screen the patients as well as possible, so we get as clear an idea: are they positive or likely to be positive or likely to be negative? Nonetheless, we cannot take any chances, so always use PPE during examinations. During surgery, take all the necessary precautions. Try not to operate on known positive patients, and take all the precautions if you do. I think these are really all the things that we can do without going through my whole talk again. But I'm very happy to share my slides and do look through it. It's quite well summarized there. Okay, thank you very much. The questions from Tufail Ahmed, Kumilla Medical College, to Professor Dr. Muhammad Abu Hanif sir. Sir, you're very much skilled head neck surgeons in Bangladesh. So what will be the management of head neck cancer patients, especially those who are routinely got the chemotherapy or radiotherapy in this situation? What will be their management protocol? স্যার, আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রেখেছে হেড নেক ক্যান্সার সার্জন হিসেবে যারা ইতিমধ্যে রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি শিডিউলড আছে, তারাই মুহূর্তে কি করবে? ধন্যবাদ। এই শিডিউল যারা দিয়েছে, যেমন ধরো রেডিওথেরাপিস্ট, তারা তাদেরকে এই জিনিসটা বলে দিবে যে তারা কিভাবে তাদের শিডিউলটা মেনটেন করবে। প্রশ্নটা এরকম যে যদি ওই রোগীগুলি কোনো কারণে সমস্যা হয়, যেমন ধরো কার্সিনোমা লেরিংস, তাকে রেডিয়েশন দেওয়া হচ্ছে, সেই রোগী যদি হঠাৎ করে শ্বাসের কষ্ট হয়, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস বা স্ট্রাইডার হয়, তখন যদি সে আমাদের কাছে আসে, তখন আমরা কি করব? সেই পার্টটা আমরা ম্যানেজ করতে পারি বা করব। কিন্তু কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি শিডিউল যেটা, সেটা অ্যাজ ইউজুয়াল তোমার যারা ক্যান্সার স্পেশালিস্ট আছেন, কেমোথেরাপিস্ট, মেডিকেল অনকোলজিস্ট, রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট, তারা সেই জিনিস যে শিডিউল প্রোটোকল দিবে সেটাই তাদেরকে ফলো করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় যে রেডিওলজিস্ট এবং যারা অনকোলজিস্ট রয়েছেন তাদের একটি অ্যাডভাইস এই জায়গাটাতে আমাদের নিশ্চয়ই থাকতেই পারে। আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন এসছে, আমার মনে হয় সব প্রশ্ন আমরা নিতেও পারছি না, as there is already 1 hour and 41 minutes is over. So my question is that our foreign faculty, Dr. David Lau, what your observations regarding this pandemic situations? What is the future scenario you are watching? The fate. So can you give us any positive news or anything alarming for us, Professor David Lau? What will be the impact of medical science in future? I think we have to get through the acute phase. So we have to accept that at the moment we are in a time of transition. We are at physical risk of developing infection. And should we develop infection, there is a risk of it significantly impacting our health and practices. So we do have to take very careful precautions at this stage. I think that as time goes, taking the necessary physical distancing precautions, wearing masks, helping to reduce the overall transmission of the virus. And eventually, if we can get a successful a successful vaccine, then we will hopefully see the end of this over time. So all pandemics have ended over time. We do need to be patient. We do have to be strong and in order to get through. It's a challenge for us to overcome the situation. Thank you very much, and definitely we'll communicate again and again from our foreign delegates to share their knowledge and views and exchange of knowledge. Another question, I could not avoid this, from Shoikat Bhattacharya to Professor Dr. Kamrul Hassan Tarobdar.
he mentioned the questions to Professor Dr. Kamal Hassan Tarobdar sir. We are working regularly in hospital. So how frequently we should be tested for COVID-19? Tarobdar sir, please. Yes, sir. Understand. Now, who are working, this is a time for testing. Every mainly healthcare worker, they must have a test. They should go for test. If you work in the dedicated COVID center, or he is doing surgery or doing work, every monthly, every 3 weeksly in the developed world, they go for test. The test is different. What the USA now they are doing, if any person in his house is affected, they will not go PCR test. They will go for antibody test. Because my younger brother, yes, if the antibody titer is high, then they can learn already he has for screening purpose for the healthcare workers. For others, what the USA now have started, this is the antibody test. And I think what the Professor Rumi says in Bangladesh, a time is come. But now as we will start our operation, both in COVID and non-COVID, everyone should be tested. We should know what we have. And we should know about, if you know your titer, the antibody is titer, somehow you got infected, now you are clear. If you are not, then, and if it works, every monthly you should go for testing. Test should be increased. Okay, thank you very much. So hopefully, Shekhar Bhattacharya has got the answer of the questions. Now, my questions to Professor Dr. Firoz Ahmed Khan. Firoz Ahmed Khan, sir, Dr. David Lau said, rightly mentioned, but in context of Bangladesh, what you are observing, what will be the impact in our health sectors during this COVID situations? Actually, the patients, on behalf of the patients, on behalf of the doctors are upset, patients are also upset, the expenditure, economy, all are losing. So what will be the impact in next after these COVID-19 situations, please? Thank you. Actually, the COVID teaches us a lot of things. It teaches a lot of things. Hand washing, social distancing, always wear masking. These things, even after COVID, after the COVID era, I think people will have to be aware of social distancing, avoiding gathering, not going in a huge gathering. This is a good thing. I think people will have to practice even after COVID. And see, you don't know how long the COVID will last. It may be 6 months. Some are telling it is 1 year. Some are telling 2 years. And we have stopped the routine operation. How long will we stop the routine operation? I think we have to come up. Suppose one doctor asked that about the cube in doing a ventilation, intubation. That's what Dr. David told. It is a cumbersome. But maybe, suppose when microscope came, we practiced to see the field with the microscope. When endoscope came, we practiced to see the endoscope in the monitor indirectly from away. Now robot is coming. So I think even after COVID run, with the draping method of microscope or draping of the patient during intubation or draping, doing tonsillectomy even under draping, I have seen a lot of things people are inventing nowadays in Australia and some other countries. They have shown the pictures. I think it is coming. We cannot avoid. We have to be careful. And if we do all the things, new invention or coping with the new environment, you have to spend more. So in private sector, suppose robot is more expensive than a laser surgery by a surgeon. So nowadays, laser is more chance of aerosolization. Maybe we have to go back to the old instruments. We have to do vocal cord polyp with extent, which reduce the aerosolization. Maybe because we don't have negative room. So I'll advise my surgeon to avoid laser, go on traditional method. Maybe. So these things are going to be changed. And I want to add. Two, of course, please. And number two, that cost of the patient will may increase because of the PPE cost.
the mask cost, the PARP cost, PAPR, this cost, who will bear the cost? Surgeon? No, patient. In private sector, patients are going to pay more in future for the prophylactic and preventive measures. In government sector, government has to spend for this. Government has to arrange the PAPR, negative room. So government will get this money by taxation from the people. Same thing, people has to pay more. But I hope the corona will last not so much longer and will be back to our original position. We hope and we can pray only. But we have to be prepared for any situation. If it lasts long, we have to cope. We have to stay with the virus and we have to do our work. We have to make the patient, treat the patient. We cannot make a patient wait for a long time. I want to add something, Basho. Thank you. Okay. Basho, Professor I want to add. Sure. Yes, sir. I want to say that after every dark night, there will be bright sunshine. Inshallah, hopefully, we will conquer the corona. The thing is that now the situation in Bangladesh, the health sector expenditure of the government money, it is very, very minimum. This corona has given us a great lesson that we have to give more money to the health sector. And we think that our government had this realization. So hopefully in our next budget, there will be increased amount of expenditure for the health sector in the GDP. And I also think regarding the situations in the Chattogram, we have seen one of the biggest family, S. Alam family, rich people, but the two brothers, they have to fight for one ventilator. And already we have seen one elder brother has died. So this is an eye-opening for the very, very rich people. We hope these people, these billionaires should come forward for the establishment of the more and more excellent private hospital setup. This will be the benefit from this corona in our health sector, as well as personal hygiene is very important. The researchers from the Yale University, they have said simple one mask use, it will ultimately save $3,000. It will save $3,000. So with always the positive, we are positive, inshallah we'll overcome. Hopefully we'll overcome. And after 1 year, inshallah, there will be vaccine. Thank you very much. Okay, thank you very much. Last question that I could not avoid, the very fantastic questions from Abdul Rahman from Sherry Bangla Medical College, Borishas, to Professor Dr. Mohammad Abu Hanif. Are you available, Professor Dr. Mohammad Abu Hanif, sir? Professor Dr. Mohammad Abu Hanif, yes, sir, is available. If this situation persisted a long time, so what the patient's conditions will be and how long we can start our regular practice, regular routine work of ENT patients. Professor Dr. Mohammad Abu Hanif, if it persists long time, then when we will start our regular job? Okay, thank you, Basho. আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে আমি আমাদের যিনি চেয়ারপারসন আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর কামরুল হাসান স্যার, ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমরা এই যে এতগুলো বিশেষজ্ঞ নিয়ে আমরা দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত রিনাউন্ড আমাদের যে অধ্যাপক বৃন্দ আছেন তাদেরকে নিয়ে যে আমরা একটা মূল্যবান এবং ডেভিড লাউকে নিয়ে আমরা যে প্রোগ্রামটা করলাম, দর্শকরা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখেছেন। আমি স্যারকে বলবো, স্যার আপনি কি মেসেজ দিতে চাচ্ছেন এই প্রোগ্রাম থেকে? আমি স্যার আপনাকে সিম্পল আমার প্রশ্নে আমি আসছি। একটা জিনিস যেটা স্যার, যেমন নোবেল বিজয়ী ভাইরোলজিস্ট হ্যারাল্ড ভার্মাস উনি বলছেন যে একজন ব্যক্তি 99% ড্রপলেট বা তরল কণা থেকে সুরক্ষা দিতে তার মুখের উপর একটা পরিষ্কার কাপড়ের ব্যবহারই যথেষ্ট।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শক অধ্যাপক ডেভিড হেইমার বলছেন যে এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে মাস্ক পরা, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার চেয়েও বেশি কার্যকর। এখন আমি আমার প্রশ্নের উত্তরে আসি, তা নিশ্চয়ই একটা কনক্লুশনে যাবেন, একটা মেসেজ স্যার যেখানে আমি আমার ইয়েতে আসি যে দীর্ঘদিন যদি এটা চলতে থাকে, সত্যিকার অর্থে আমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আমাদের প্রধান যে উপায় সেটা হলো আমাদের প্র্যাকটিস। কয়েকটা জিনিস এখানে আমাদের উপর যে শর্ত আরোপ আছে সেটা নিয়ে আমি কিছুদিন ধরে খুব চিন্তিত। বলছেন যে 50-এর উপরে এবং যারা কোমরবিড তারা এগুলি থেকে দূরে থাকবে। ওকে, তাহলে আমার পার্সোনাল অপারেশন, আমার চেম্বার, সেগুলো কে করবে? কারণ আমরা এখানে যারা আছেন প্রায় কয়েকজন ইয়াং ছাড়া ম্যাক্সিমামে 50-এর উপরে, এবং তাদের যে কোমরবিডিটি, সেই কোমরবিডিটি প্রায় সবারই কিছু না কিছু আছে, কম আর বেশি। তাহলে 50 বছরের উপরের লোকদেরকে তো প্রথমেই বলা হয়েছে ন্যাশনাল গাইডলাইন অনুযায়ী যে আপনারা এই সকল ঝামেলার মধ্যে যাবেন না। তাইলে আপনার জীবিকা নির্বাহ কিভাবে করবেন? আপনি কোনো প্রণোদনার আওতায় আছেন কিনা? এখন আমরা যদি কোনো প্রণোদনার আওতায় না থাকি তাহলে আমার জীবিকার উপায় নিশ্চয়ই আমাকে করতে হবে। কারণ এখনই কিছু চিকিৎসক আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, স্যার কি করব স্যার, প্র্যাকটিস কি শুরু করব? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। তবে আমাকে এই কথা বলতেই হচ্ছে যে আমরা দীর্ঘ প্রায় 3 মাস ধরে আমরা আমাদের চেম্বারে যাচ্ছি না। চেম্বারে না যাওয়ার কারণে দুটো সমস্যা হচ্ছে। এক হলো আমার জীবিকার সংকট হচ্ছে, 2 নাম্বার হলো আমার রোগীদেরও কিছু প্রবলেম হচ্ছে, 3 নাম্বার হলো আমরা যে জায়গায় বসছি সেই সকল ক্লিনিকের যারা স্বত্বাধিকারী আছেন তারা আমাদেরকে বলছেন যে আপনারা প্র্যাকটিস করতে আসেন। দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হলে, যেটা অলরেডি বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান এবং আমাদের দেশেও যেটা বলা হচ্ছে যে দেখো এটাকে নিয়েই তোমাকে চলতে হবে, সাইড বাই সাইড ওকে তোমাকে নিয়ে চলতে হবে। তাহলে যদি নিয়ে চলতে হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই একটা পর্যায়ে এসে আমাকে এখনই চিন্তা করতে হচ্ছে যে আমরা কিভাবে তাকে নিয়ে চলবো। মানে আমি আমার প্র্যাকটিসও করব, আমি আমার অপারেশনও করব, আমি যেমন রোগীকে আমি বাঁচাতে চাই, সাইড বাই সাইড আমাকেও বাঁচাতে চাই। সেই আমাকে যদি বাঁচাতে চাই তাহলে আমার যে সুরক্ষাগুলো সেই জিনিসগুলোর ব্যাপারে আমাকে প্রথম বুঝতে হবে যে আমি কিভাবে সুরক্ষা নিতে পারি। কারণ আমি যদি আজকে একটা রোগীর কাছ থেকে ইনফেক্টেড হই, কারণ আজকে আমাদের যে সকল চিকিৎসক বৃন্দ যারা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন, ভেন্টিলেটরে আছেন, বা যে ধরনের আমাদের সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ যারা মারা গেছেন তাদের প্রতি আমি আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বলছি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের হিস্ট্রি হলো রোগীর সংস্পর্শে আসা। একজন চিকিৎসক যখন রোগীর সংস্পর্শে আসে তখন চিকিৎসকের যেমন ক্ষতি হয় এবং এই একজন চিকিৎসক অসংখ্য রোগীকে সংক্রমিত করতে পারে। সো দ্যাট ইজ এ গ্রেট ডেঞ্জার। সেই কারণেও আমাদেরকে আপাতত বিরত থাকতে হচ্ছে। তবে আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে বলবো, একটা সময়ে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের নিজস্ব জীবিকা নিয়ে নামতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ঝুঁকি নিতে হবে। তবে সেই ঝুঁকিগুলি নেওয়ার আগে আমাকে এই রোগটা সম্পর্কে ভালো করে বুঝতে হবে এবং আমি নিজেকে কিভাবে সুরক্ষিত করতে পারি সেই জিনিসটা আগে বুঝতে হবে। তারপরেই আমি আমার চেম্বার, আমার অপারেশন শুরু করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কামরুল স্যার, আমি আপনাকে যে কথাটা বলছিলাম স্যার। Thank you very much. Thank you very much, Professor Abu Hanif sir, for your nice answer to the questionnaire. আমি একটু স্যার তরফদার স্যার, আসলে সেশনটা এত ইন্টারেক্টিভ এবং একটা কমিউনিকেবল হচ্ছে যে আমাদের এখন টাইমের যে লিমিট সেটা কিন্তু অনেক ক্রস করে গিয়েছে। স্যার আর কি 2-5 মিনিট কন্টিনিউ করা যাবে? তাহলে আমি আরো দুটি কোশ্চেন নিতাম। ওকে স্যার, ওকে। তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ডক্টর ডেভিড লাউ এর কাছে। ডক্টর ডেভিড লাউ, হ্যাঁ, ডক্টর ডেভিড লাউ। Yes, hi. Sorry, I may not have heard the question properly. Okay, many professor, distinguished professor, they already participated to our sessions and they are commenting and they definitely they wished you for your nice presence here. Ahmed Rakib, he said nice discussion, thank you very much. Johurul Haq, our another teacher, Johurul Haq, he also joined with us and he said very fantastic sessions and very nice sessions, and he wishes every panelist from his core of heart. Thank you very much.
So, Dr. David Lau, so in these pandemic situations, what is the rule of vaccinations and role of herd immunity? The researchers said once upon a time the people will go herd immunity and it will go automatically immune all the peoples. So regarding the herd immunity, do you have any observations in your center or in Bangladesh? Do you have any observations, Dr. David Lau? What are you referring to in immunity? I'm sorry, I couldn't quite catch herd immunity. Herd immunity. Herd immunity. Oh, herd immunity. H-E-R-D. Okay. Yes. Okay. H-E-R-D. Yes, I believe that all the world around, even the countries that have tried to keep a more open policy, and one of the classic examples is in Scandinavia, in Sweden, where they have tried to build up herd immunity while at the same time keeping the medical load of the hospitals controllable. I believe that even then the levels of herd immunity are still considered very, very low, probably in the order, if I remember correctly, of no more than 20%, maybe slightly higher in other areas. But I think in order to achieve a proper herd immunity, it's necessary to reach about 60 or 70% of the population being infected. So I think that we are a long way off before achieving that. Whether we do achieve that or whether the vaccine comes out first, I believe still remains to be seen. Okay, thank you very much for the best, Dr. David Lau. Sir, distinguished panelists, we are near to end our sessions, and finally, I would like to come to Professor Dr. Kamul Hasan Tarafdar to give his concluding speech. Please, Professor Dr. Kamul Hasan Tarafdar, sir, আপনার শেষ বার্তার মাধ্যমে আমরা আমাদের সেশনটি আজকে শেষ করতে চাই, এবং তার আগে, before that, I would like to give my heartfelt thanks to Dr. David Lau to join with us. To thank you very much, Dr. Firoz Ahmed sir, to join with us, Professor Dr. Muhammad Abu Hanif sir, Professor Dr. S.M. Khoshes Mazumdar sir, Professor Dr. Sheikh Hasanur Rahman, and Professor Dr. Sheikh Nurul Fatah Rubi sir to join with us. Lot of thanks, and lot of thanks. And the concluding speech from Professor Dr. Kamul Hasan Tarafdar, and to conclude the session, please, sir. My younger brother, Professor Hanif, he is always enthusiastic. I have seen on how he started his career from younger lives. So for Hanif, what my mentor, Professor Alauddin says, age is only a number. Age cannot be a bar. So world is for the winner and world is for the fighter. So it is no age is immune. It is not necessarily what our conscience says. Patient with comorbid, maybe younger or older, it's better he should avoid this region. As you know, the virus, it is an unknown enemy. So personal protection is best protection. So one should, yes, we should cope with this situation. Yes, the education is seriously disrupted. O-level, A-level is blocked. FRCS, other MRCP exam and stop. So we should think it's not only hampers our personal belongings, practice and other, seriously hampered education. What will be the next? Both for the boys, girls, youngest, and the postgraduate student. So we should think. There should be ways and means we should find out. Yes, we should take consultation, but face-to-face consultation is near. For Hanif, yes, there will be group consultation. Younger should be in the front because they are more immune. Moreover, those who are infected already, those who have got the antibody, they will be the front, and you will do it. You will from the back side. Not necessarily the robot is not the surgery. The person behind the robot is important. So আমি একটা কথাই নজরুলের একটা কবিতা দিয়ে শুরু করতে চাই। আমি বহু বৃদ্ধকে দেখেছি যাদের বৃদ্ধের জীর্ণাবরণের তীরে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন, আবার বহু যৌবনকে দেখেছি যাদের যৌবনের ঊর্ধ্বের নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। তাহলে আমরা এই বয়স ইজ নট ফ্যাক্টর, আমরা ওভারকাম করতে চাই সিচুয়েশন। থ্যাংক ইউ ডেভিড, থ্যাংক ইউ আদার্স। আমরা আসলে এটা দিয়ে বুঝাইতে চাইছি এই সিচুয়েশন হাউ টু ওভারকাম।
বিকজ গতকাল আমি দেখছি লাস্ট বলতে চাই যে মোহন কমিশনার হি ইজ 68 but he has started with all operation the cochlear implant and other surgery. We will start, but with precaution, with protection. We should not suicide. Life is one. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your nice hope and expectations, and also advice to young generations, young stars doctors. So thank you very much. I must congratulate and my heartfelt thanks on behalf of Raj TV family to Dr. David Lau. You joined with us, and we expect more and more in Bangladesh. You're very much fan of Bangladeshi people, Bangladeshi surgeons. So we must welcome you again and again at your sessions. So dear learned audience, today's session was organized in association with Laryngology Voice Association of Bangladesh, and was a technical partner and was Raj TV, and the scientific partner was ENT Health, and it was powered by ISMIZEN. সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এবং আমাদের যারা আজকের এই সুধীজন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখলেন, একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা, পাশাপাশি এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সাধারণ দর্শকরা আশা করছি উপকৃত হয়েছেন। তারা জানছেন যে চিকিৎসকদের প্রতিবন্ধকতা কোথায়, আমরা কোথায় আসলে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা, এবং এই জায়গাগুলো থেকে আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারবো, কিভাবে আমাদের এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে আমরা ঢেলে সাজাতে পারি, এরকম অনেক দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য আজকের এই আলোচনা থেকে এসেছে। জ্ঞানের আদান প্রদান হয়েছে, সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশের সার্জনদের মধ্যে একটি ভিউজ এক্সচেঞ্জ হয়েছে। এতে করে আমরা আরো বেশি রোগীদেরকে আরো বেশি আপনাদেরকে সেবা দিতে পারবো। তো আমরা চাই এরকম সেশন আরো বেশি বেশি হবে, এবং সেই সেশনে অবশ্যই ইউনিমেড হেলথ আমাদের পাশে সবসময় আছে। আমরা আরো বেশি অনুষ্ঠান করতে চাই, আমাদের চিকিৎসকরা আরো বেশি প্রশিক্ষিত হবে, সেই শুভ প্রত্যাশা জানিয়ে, এবং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। You are watching Raj TV, Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel.